Sinong prayer? The Sergeant at Arms is directed to make a proclamation. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Duterte. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge Joel Villanueva. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na nagsabing kung may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Kami po ay naninikluhod at lumalapit sa iyong trono ng biyaya, hinihingi patawaran ang anumang kasalanan sa isip, sa salita o sa gawa, kasalanang sinasadya man o hindi. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami ng iyong banal na dugo na nabuho sa krus ng Kalbaryo at hayaan mong makalapit po kami ngayong araw na ito sa iyong kabanalan. Ipaalala mo po sa amin ang sinabi mo sa aklat ng Salmo, Kapitulo 89, talatang 14. Ang katuwiran at katarungan, ang saligan ng iyong luklukan, ang tapat na pag-ibig at katotohanan ay nauuna sa iyong harapan. Panginoong Diyos, ngayon pong ika-17 araw ng impeachment trial, gabayan niyo po at tulungan ang bawat isa sa amin, lalo na ang aming buong Senado na tumatayo bilang tulungan mo po kaming pairalin ang katotohanan, katarungan at katwiran. Ilayo mo po ang bawat isa sa amin sa pagkiling at maging sa pansariling interes upang makapagpasya po kami ng objektibo at may banal na integridad. Hinihingi po namin ang iyong gabay na magbigay sa amin ng puso na may pagpapakumbaba, puso na paggalang at puso para sa tunay na malasakit at pagmamahal sa aming inang bayan. Lalo na po ngayong mga panahon na ito na marami sa aming mga kababayan ay nakakaranas ng hagupit at epekto ng mga bagyo at habagat. Nawa po ang aming mga pasya ay magmula sa hangaring makabubuti lamang sa nakararami naming mga kababayan, hindi lamang po dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibayong dagat. Higit po sa lahat, ngayong araw na ito, hinihingi po namin na pagkalooban mo kami ng ibayong karunungan upang makita, makilala at sa tuwinay panghawakan po namin ang katotohanan. Po ito ay maging gabay namin at batayan namin sa bawat pagpapasya namin. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng pinakamataas na pangalan, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po'y makiisa at magsabing Amen. Amen. The clerk of court will now call the roll. Call of members. Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President, Senator Judge Gatchalian. With 17 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. Before I recognize the presiding officer, allow me to greet a happy birthday, Senator Judge Kiko Pangilinan. Happy birthday po sa inyong dalawa. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officers to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, distinguished Senate President. If there are no objections,
we shall dispense with the reading of the journal of the Senate sitting as an impeachment court dated 17 August 2026 and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the case before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Today we shall resume with the direct examination of Ms. Gina Acosta. The clerk of court, through the Sergeant at Arms, is directed to kindly situate Ms. Gina Acosta to the witness stand. Ma'am Gina, sa witness stand na po kayo. Before we continue, appearances for the parties. Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready. Good morning, Your Honor. Same appearances for respondent accused. May I now turn over to Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, for the continuation of the direct testimony of our witness, Your Honor. Yes, you may. Attorney Ligutan, you're recognized. Thank you, Honorable Chua. Ma'am Gina, patuloy po kayo magbibigay ng testimonya base po sa nauna ninyong panunumpa nung nagdaang linggo. Naunawaan niyo po ba yan? Opo, Your Honor. Punta po sa tanan. So under oath pa rin po kayo at magpapatuloy po yung inyong direct examination. Good morning to you as well. Attorney Ligutan, your witness. Magandang umaga. Good morning again, Miss Gina Acosta. Kumusta po kayo? Good morning po, sir. How are you? Medyo kabado po. Kabado pa rin. Now, let's continue. Now, nasabi mo during the previous hearing na na-withdraw yung 125 million pesos in cold cash sa isang araw lang. Di po ba yung rason doon that you had to withdraw 125 million pesos in one day on December 20, 2022 kasi nga hindi na siya magagamit ng opisina nyo from after December 31, 2022. Di po ba? Ang pagkakaalam ko po na yung confidential fund for 2022 dapat po magamit po within the year 2022. Until December 31, tama po ba? Now, by the way, nasabi mo na you put yung 125 million pesos sa 4 na traveling bags. Tama po ba? Tama po, Your Honor. And then, saan galing itong mga traveling bags na ito? Yung naimungkahi ko po yun kay Ma'am BP Sara at saka kay Asik Ortonio. And then, naisabi ko din yun kay Colonel La Chica. Okay. Naimungkahin nyo kay BP Sara yung 4 na traveling bags. Yung tanong, ano ba yung naging tugon ng Vice President pagkatapos mong imungkahi sa kanya yung 4 na traveling bags na ito? Nagsabi lang po siya na okay. Okay. Tapos, yung kay Sir La Chica po, Kay Ma'am Sara lang po. Una ha? Yun lang yung tanong. Now, Ma'am, hindi po ba na nung araw na iyon, nagpunta kayo sa bangko, dala-dala na yung 4 na traveling bags. Tama po ba? yes, Your Honor. 4 lang yung dinala nyo, di ba? Opo. Now, ito yung tanong now. Kasyang-kasya yung
125 million pesos into 4 traveling bags. Yung tanong is ganito, paano nyo po nalaman na saktong-sakto sa 4 na traveling bags, yung 125 million pesos, paano nyo nalaman? Objection, Your Honor. The question is misleading. The witness has not testified as to the nasaktong-sakto yung bag. But Your Honor, Overruled. Witness testified that it fit and she brought 4 traveling bags and that they brought out the 4 traveling bags from the bank with the assistance of the security guards of the bank. Witness may answer. Pakisagot po, Ma'am Gina. Paano nyo nalaman na 4 na bag ang kailangan nyo dalhin para sa 125 million? Ano po, gitansya ko lang po. Estimate lang. Opo, estimate. Hindi pa po nyo yun nagawa sa talambuhay ninyo. Wala po, sir. Dili pa. Proceed, Counsel. okay, now, hindi po ba, this is a probing question, Your Honor, hindi po ba na saktong-sakto yung 4 na bags dinala nyo? Kasi po, na-experience nyo na yung pag-i-encash ng around the same amount, 500 million pesos, yung panahon na kayo ay SDO ng Davao City. Tama po ba? Objection, Your Honor. Asked and answered, Your Your Honor, Honor. this is a probing question. Asked and answered, Counsel, she said hindi pa. Try to elicit a contrary answer from her We will, another Your way. Honor. We will, Your Honor. Now, Madam Witness, hindi po ba na para sa taong 2019, okay, 2019, ma'am ha, yung Davao City, under sa pamumuno ng Mayor at the time, Sara Duterte, in 2019, ma'am, binigyan din ng 460 million pesos in confidential funds yung Davao City. Now, before you, I'm showing you an infographic, okay, of the yearly confidential funds allocated to Davao City from 2016 to 2022. Now, ito yung tanong now. Hindi po ba in 2019 na confidential funds para sa Davao City is 460 million pesos? Naaalala niyo po ba yan? Hindi ko maalala, Your Honor. For 2020, 460 million pesos din yung na-allocate to Davao City as confidential funds. Naaalala niyo po ba? Hindi ko maalala, Your Honor. Okay. Kasi hindi po ganyan ang aking na-withdraw as SDO po sa Davao City. Alright. Ma'am, so yung tanong, hindi yung how much yung na-withdraw nyo. Yung tanong is, how much yung na-allocate. Hindi ko maalala, Your Alright, Honor. sige. For 2021, hindi mo rin maalala na yung na-allocate na amount as confidential funds sa Davao City is 460 million pesos. Hindi mo rin maalala yan, ma'am? Hindi ko na maalala, Your Honor. Dugay na, tagal naman kasi yun, Your Honor. Alright. Tapos may edad na po ako, Your Honor. Anyways, okay. That is your answer. For 2022, so ma'am, sinasabi nyo, okay, what about for 2022? Before you transfer to the OVP, okay, yung Davao City nabigyan din ng 460 million pesos in confidential funds, 2022. Hindi nyo rin maalala yan. Hindi ko maalala, Yes, Your ma'am. Honor, kung ilan, ay, mauba na o yan ba ang confidential fund, Your Honor? Is it because, sabi mo, sa edad nyo, hindi nyo na maalala, ma'am? Di po ba? Contributor po ang edad ko, Your Honor, at saka dugay na po na, Your Honor. Okay, now. Matagal na, Your Honor. By Dugay, the witness said matagal na. 2022. 2022. 4 na taon pa lang yung nakalipas. No, I'm not yet done. I'm not yet done. Kindly And- let the counsel finish. This is a probing question. And you are telling this public, ma'am,
hindi nyo na maalala yung amount na binigay sa OVP na nangyari lang 4 na taon. Objection, Your Honor. That's a Ask and question. answered and argumentative, Your Honor. He's trying to impeach, I believe, the witness Yes. with respect to the earlier answer that she gave, which she can do, counsel, given that she has been declared by the court as a hostile witness. Witness may answer. Objection overruled. Hindi nyo maalala, ma'am, 2022? Ano po yun, sir? I'm confused. Confused. Nalibog ko, I'm confused kung ang pangutanan ni mo sa Davao ba Davao o ang City. pagka-vice-presidente Davao ni Ma'am City po. Sara. Before po kayo na-transfer from Davao City to the OVP in 2022, yung budget for 2022, confidential funds, is 460 million pesos. You don't also remember that? Hindi ko kaya numdum, sir. You don't remember that. All in all, from 2019, 2022, a simple math will tell us 1,840,000 pesos. Almost 2 billion confidential funds sa Davao City binigay. Hindi nyo rin maalala yung total na yan. Tama po ba? Hindi ko maalala, Your Honor. Okay. Now, last hearing, August 17, 2026, nasabi nyo that you released 125 million pesos to Colonel La Chica kasi yun yung instruction sa iyo ng head of agency. Now, to refresh your memory, here is a short clip of that hearing before. Play the video, please. You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You checked that? Yes, ma'am. Okay. Tanong, Ms. Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel La Chica, considering that he is not the accountable officer? Because it is you who is the accountable officer. May approval po kay Ma'am Inday Sara. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel La Chica? Hindi po. Do you know Colonel La Chica? Yes po, kasi siya po ang aming ground commander How ng long BPS. have you known Colonel La Chica? Yung na-employ po ako after 3 months, yung na-employ po ako sa OBP, ma'am. How long have you known? Since 2022? Yes po, ma'am. Do you trust Colonel La Chica? I trust La Chica. I trust Sir La Chica kasi ginatrust po siya ng aking head of office na si In Ma'am other Inday Sara. words, the only reason why you are giving your trust to Colonel La Chica is because of the instruction of the Vice President. Yes, Tama po ma'am. ba? Yes, ma'am. Without the instruction of the Vice President, you will the entire amount of 125 million to Colonel La Chica. Yes, ma'am. And do you realize also, Ms. Okay, now, Madam Witness, I'm showing you now a portion of the Joint Circular 6.1.1. Show the circular, please. And you will be aided, if you may, with a copy of the TSN through the assistance of, of the Joint Circular through Attorney J. Now, hindi po ba, ma'am, nakasulat sa 6.1.1 ng Joint Circular 2015-01, sinasabi dyan, under no circumstance shall, referring to confidential funds, it be used for liquidation of the previous cash advance, o ito, or be transferred from one accountable officer to another. It's there. Tama po ba?
Sandali lang, sir. Tanaw pa na ako ang page. Opo. Page Second sentence po ng 6.1.1. Ulitin ko. Under no circumstance shall confidential funds in particular be used or be transferred from one accountable, wala dyan, it refers to officer to another. Alam nyo itong provision na ito, tama po ba? alam ko po. Alam nyo yan. Okay? Now, despite knowing that, you still binigay mo pa rin sa isang security officer yung pera despite knowing 6.1.1. Tama po ba? Gidisburse po dako sa security officer, Your Honor. This is the first time we're hearing that. Now, let's go to 6.1.6 of the joint circular. Okay? 6.1.6. Nakasulat dyan, ma'am. Confirm. No transfer of funds, appropriation through cash advances, or any form of payment from one agency to another for purposes of confidential intelligence activities shall be allowed. So yung kanina, hindi po pwede yung pag-transfer from one accountable officer to another, worse, sa hindi accountable officer. And then you will confirm, based on 6.1.6, hindi rin po pwede yung pag-transfer ng confidential funds from one agency to another. Of course, alam nyo rin yung provision na iyan. Tama po ba? Opo, Your Honor. And despite knowing that, pangalawang provision na bawal yung pag-transfer, binigay nyo pa rin kay Colonel Lachica yung confidential funds. Tama po ba? Gidisburse ko po kay Colonel Lachica, Your Honor. Disburse now, Or release. this time, the term you are using is disburse. Disburse That's or interesting. release. Now, Colonel Lachica is the ground commander of the Vice President's Special Protection Group. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay, now, and then itong, BPSPG ay isang unit under ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba? Siya po, unit po yon sa Office of the Vice President. Ang BPSPG ay Vice Presidential Security Protection Group of Okay. the Vice President, Your Honor. Okay, now, hindi po ba, the fact remains na si Colonel Lachica ay isang career officer pa rin ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba? Sundalo, si Colonel Lachica under the office of the Armed Forces of the Philippines. Tama po ba? Member po siya, Your Honor. Okay. Official po siya, Your Honor. And then the last hearing, hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba or hindi. Si Colonel Lachica. Objection, Your Honor, argumentative. Wait, that's a basis, that's a probing question to what the wit- witness already answered. Witness may answer. Kindly answer the question, Ma'am Gina. Wala na ko ito nasagot, Your Honor, kay dili man ko nagtrabaho sa HR, Your Honor. Anyways, okay, thank you. Now, Madam Witness, hindi po ba, as the Special Disbursing Officer, SDO, kayo po ay, you posted yung tinatawag na fidelity bond with the Bureau of Treasury. Tama po ba, Ms. Acosta? Tama po, Your Honor. At hindi rin po ba naalala nyo that you admitted na kailangan kayong mag-post ng bond dahil posibleng mawala nyo ang pagkalaki-laking pera. Tama po ba? To aid your memory, we will show you transcript of stenographic notes of that 2024 November 25 hearing before the Committee on Good Government of the House of Representatives. Show the TSN, please. Tanong, Ms. Acosta, hindi po ba kayo ay natakot
magbitbit ng ganitong kalaking halaga na pera considering the possibility of kayo. Remember, you are covered by a fidelity bond, and one of the reasons is the possibility of losing this huge amount of money. Do you remember having answered that? Opo, Your Honor. You will agree na yung rason ba't kailangan mag-post ng fidelity bond yung isang accountable officer like you para maprotektahan yung pera ng bayan. Ibig sabihin, kung mawala yung pera, at least, may bond na po pwedeng makarecover yung bansa. Tanong, si Colonel Lachica ba nag-post ng fidelity bond or hindi mo rin maalala? Ano, sir? Okay, I will repeat the question. Sinabi natin yung rason ba't kailangan ng fidelity bond para maprotektahan yung pera pinaghirapan ng taong bayan. Tanong, si Colonel Lachica ba na pinagbigyan mo ng 125 million pesos plus 375 million pesos or a whopping total of 500 million pesos? Tanong ng bayan, Gina Acosta, si Colonel Lachica ba ay nakapag-post ng fidelity bond? Objection, Your Honor. Oh, what's the objection? Misleading, Your Honor. I believe the witness has only testified as regards to 125 million. Okay. But there's no testimony yet as regards the amount mentioned by the counsel for the prosecution, Your Honor. I will. Can I respond to that, Your Honor, please? I do Kindly remember, respond, Attorney Ligutan. He has a point. I do remember. Okay, I do remember this witness testifying. That's the same thing they did for the 3 quarters of 2023. I do remember that. It's And in the question record. is quite simple. Tama ba yung tanong, Attorney Ligutan? Sa pagkakaalam niyo po, may bond po ba? May fidelity bond po ba si Colonel Lachica, tulad niyo, na SDO? Bonded po ba siya, ma'am? Si security officer na si Colonel Lachica, na siya mo ang commanding officer sa BPSPG, dili po siya banded, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. I am still the accountable person, Your Honor. That's why po, Your Honor, ako po ang gumawa ng liquidation, Your Honor. That is correct, ma'am. Alright. You have said that. Yeah. Attorney Please, Ligutan, now. your witness. Now, hindi po ba na para sa 3 quarters ng 2023, this is, I'll break the question down. You also gave 125 billion pesos para sa first quarter ng 2023 kay Colonel Lachica. Di po ba? Nag-release po ako, Your Honor. To Lachica. Opo, Your Honor. For the second quarter, 125 million pesos to Colonel Lachica din. Unbonded si Lachica. You gave 125 million pesos to Colonel Lachica. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Kay Tama. siya po ang amuang security officer nga gitalaga ni Vice President Sara Duterte para mag-implement anang mga confidential activities, Your Honor. Alright, Kay now. siya man ang Yes, naay sir. access, Your Honor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And for the third quarter of 2023, another 125 million pesos in cold cash to Colonel Lachica. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan binigay mo sa isang unbonded person. As in answered, Your Honor. The counsel is answering. Witness may answer. Counsel is seeking emphasis and clarification. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program
regarding sa operation ng confidential activities, Your I will ask Honor. this question, Your Honor. Hindi po ba, ma'am, na sa iba't ibang tanong ko, paulit-ulit niya yung sagot niyo kasi nga siya yung may alam sa pag-implement ng confidential activities. Hindi niyo rin po ba napansin na sa mga iba't ibang question ko sa iba't ibang punto, parang iisa na lang po yung sagot niyo? Napansin niyo po ba? Hindi. Karon, Your Honor. Yes. Yun lang ang sagot ko, Yes, Your Honor. okay. Now, let's go to this tree planting activity, ma'am. Sinabi nyo, pareho sa good governance program, yung socio-economic program, kino-cover din yung tinatawag ninyo na tree planting activities. Tama po ba? Your Honor. Ganito po, ma'am, no? Napakasimple ng tanong. Kung gusto nyo pong mag-explica ng sagot nyo, pwede po sa pamamaraan po ng abogado ng kabila. Napakasimple po ng tanong. Para sa socio-economic program ng Office of the Vice President, isa sa mga activities na pinaggamitan ng confidential funds, sinasabi nyo, siguro pag-secure sa mga tree planting activities. Hindi po ba? Yes or no? Ang tree planting po ay kasali po sa pinaggastusan ng confidential fund. Before po gawin ang tree planting, ang aming security officer, Your Honor, mag-conduct po sila ng surveillance, Your Honor. Yes, Kung ma'am. safe ba. Yes, ma'am. Tama po. Kanang action, Your Honor, part na sa Okay. confidential fund, Your So Honor. sinasabi nyo, importante yung confidential funds para masigurado yung security ng Vice President. Tama po ba? Masigurado nga safe pag-implement, Your Yes, Honor, ma'am. ang programa o ang mga tao nga mo plant dito sa area, Yes, sa ma'am. mga trees. Yes, ma'am. Now, hindi po ba noong August 13, ilang araw pa lang, yung nakakaraan, 2026, yung Vice President nag-tree planting activity in Masibay Integrated School in Nunungan, Lanao del Norte, as can be shown in these news reports. Tanong, 2026. Ito yung tanong now. May confidential funds ba yung Office of the sa taong ito, 2026? Wala po, Your Okay, Honor. wala. And despite that, despite the absence of confidential funds, nakapag-tree planting with God's blessing, nakapag-tree planting yung Vice President, nagligtas ng walang untoward incident. Tama po ba? Irrelevant, Your Honor. That's very much relevant, Your Honor. If I may, I can explain that. It's part of the liquidation report of the confidential funds, Council. Why is it irrelevant? This is for 2026, Your Honor. The question pertains to an activity in 2026, Your Honor, which is not covered by the articles of impeachment, Your Honor. This is 2026, Council? Yes, Your Honor. 2026, the point is, there was no confidential funds allocated, and the Vice President was able to conduct one. Sinasabi ng, if I may, Your Honor. I get your point, Council. Yes. I think Council was able to explain, Attorney Linden. Yes, witness may answer. Ang punto lamang naman, Attorney Ligutan, correct me if I'm wrong, is kasama sa confidential funds na pinang-liquidate nila, yung tree planting, di umano, libreng sakay, yung mga enumeration nila, bagaman hindi ito sa cloud ng taong sakop ng impeachment, gusto mo lang patunayan na nagawa pa rin to kahit walang confidential funds. Crystal clear. Yes, sir. Yes, witness will answer if she knows. If she knows, because she's the SDO for the confidential funds. Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Now, going back,
Yung nabigay mo yung 125 million pesos to Colonel La Chica, binigyan ka rin niya ng tinatawag niyong list of expenditures. Tama po ba? And then to aid your memory, ma'am, kasi nga sabi mo, hindi mo maalala yung mga nangyari. 4 years ago, I'll show you. Transcript of stenographic notes. November 25, 2024. Or even before okay, yan. Naalala niyo, ma'am, na yan din kayo ni Colonel La Chica yung tinatawag niyong list of objects of expenditures and request for funding. Hindi po ba? List of object of expenditure po, Your Honor. Yes. Ano ba itong mga objects of expenditures na ito? Yun po ang mga proposed expenses po na ma-incurred po ni Security Officer, Your Honor. Okay, now. And then si Colonel La Chica din, yung nag-determine ano yung mga objects of expenditures, hindi po ba? Siya. Sa kanya po galing, Your Honor. Sa kanya galing. Now, ito yung tanong now. Ma'am, yung binigay mo yung 125 million pesos in cold cash to Colonel La Chica, did you ask him to sign an acknowledgement receipt or any voucher na magpapatunay na tinanggap niya galing sa'yo yung 125 million pesos? Gipa-receive na ko siya, Your Honor. Yung tanong is, did you ask him to sign an acknowledgement receipt? Yes or no? Gipa-receive na ko siya, Your Honor. Being evasive. The question is so simple. Di ba kasama po sa liquidation report niya yung mga acknowledgement receipt na sinubmit? Iba't ibang pangalan, di po ba? Opo, di ba? Yung iba't ibang pangalan. So alam niyo po ang kahulugan na acknowledgement receipt. Ang tanong, may acknowledgement receipt bang pinirmahan si Colonel La Chica para sa binigay niyong 125 million? Ang nalibog ko, I'm sorry, I'm confused. No. Paghatag na ko kay Colonel La Chica Pagbigay niyo kay Colonel La Chica, ng 125M, gipa-receive na ko siya, Your Honor. Did sa objects of expenditure nga gihatag niya sa ako, dito na nako siya gipa-receive, Your Honor. Ma'am, naniniwala akong kaya niyong gamitin ang wikang Pilipino rito. Nung binigay niyo yung 125 million sa kanya, pina-receive niyo sa kanya, ibig sabihin may pinirmahan siyang papel na tinanggap niya yung 125 million mula sa inyo? Opo, Your Honor. Okay. Aba, Tanong, continue, Counsel. ano yung dokumentong iyan kung saan makikita natin, ma'am, na sinasabi ni Colonel La Chica, pinirmahan niya, na tinanggap niya yung 125 million pesos galing sa'yo? Internal document namin, Your Honor. Doon po sa object of expenditures. Okay, ma'am. Doon ko siya pina-receive, Your Honor. Okay, now, ano yung nakasulat sa object of expenditure na yan na magpapatunay sa sinasabi mo ngayon na tinanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo? Gitatakan ako og receive, Your Honor. Tapos sa receive, below sa receive nga word, below the receive na word, doon siya nag-sign, Your Honor. Anong sinay niya? Gipirmahan niya. Ang Yun. pirma niya, Your Honor. Madam Witness, so yung sinasabi mo now, tinatanong ka, ano yung pruweba mo na natanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo? Yung sinasabi mo now, and it's plain to see, tinatakan mo yung object of expenditure. Tama po ba? Opo. And then, sa ibabaw niyan, pinirmahan ni Colonel La Chica. Tama po ba? Opo. Tanong,
walang nakasulat na 125 million pesos yung natanggap ni Colonel La Chica galing sa'yo sa araw na yan. Your Honor. Sa list of expenditures. Your Honor. Okay, anyways. Meron po, Your Honor. Kasi ang nakalagay po sa object of expenditures, ito po yung purchase of information amount, then purchase of reward amount, then ano pa yung mga expenses, then total 125 M. Yes. So, doon ko siya pinareceive, Your Honor. Ma'am. Pero yung dokumento yun, Your Honor, is internal po namin, Your Anyways, Honor. I will probe deeper. Sa list of expenditure na kasulat doon, ito yung paggagamitan, tsaka ito yung nakalaan na pera. Tama po ba? Meron ganyan. Yun lang. Yun lang. Ano yung paggagamitan, tsaka ano yung nakalaan na pera? Yun lang. Tama po ba? Meron pa siyang sentence, paragraph, Your Honor, sa ibabaw. Na ano? Di ko ma-memorize na. Hindi mo may memorize. Di ko maalala. Basta, Alala. ang gibutan niya nga, I try ko magtagalog. BP Sara through Gina F. Acosta SDO. In line with the blah, 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 the following are the proposed expenses for the implementation of confidential activities for calendar year for the fourth quarter 2022. Then yun na. Yes, ma'am. Particulars, purchase of information with corresponding amount, blah, blah, blah. Tapos na total 125 Okay. amount. Yes, ma'am. Tapos submitted by La Chica. Okay. So, dito sa baba, dito ko na siya pinareceive niya yung 125. Okay now. million. Kaya nga, yun yung tanong, ma'am. Napakasimple ng tanong, ma'am eh. Paulit-ulit sabi mo, list of expenditures, nakasulat doon. Ito yung paggagamitan, ito yung nakalaan, 125 billion pesos, saka pirma lang ni Colonel La Chica, saka tinatakan mo receipt. Ma'am, you are under oath. Pero sa dokumentong iyan, ma'am, walang naka-indicate doon sa isang napakasimpleng phrase. Tinanggap ko galing kay Gina F. Acosta yung perang 125 million pesos sa araw na iyan na makikita natin, alam ng taong bayan, makikita natin yan sa kahit anong simpleng transaksyon na kung saan may palitan ng kamay sa pera. Wala yan. Gireceive Objection, na yun. Objection, I'm Your Honor. proving, I'm Ask and proving. answered, Your Honor. While indeed it was asked and answered, Counsel, I think Counsel is seeking clarification on this point. It affords the witness an opportunity to clarify her answer too, because she seems to be unsure. So I'll allow it for now, Counsel, with your indulgence. Ma'am Gina, pakisagot po yung katanungan ni Attorney Ligutan. You want me to repeat the question? Gipa-receive ko siya, Your Honor. Ayun, exactly. Paulit-ulit po. I think alam po natin. Pina-receive po at internal yung papel na nagsasabing ni-receive. Hawak niyo po ba yun ngayon? May kopya po ba kayong dala ngayon? After po nakagawa na po ako ng liquidation, Your Honor, kinuha po ulit ni Security Officer La Chica, Your Honor. Yung receipt, yung resibo na tinanggap niya yung pera, kinuha niya uli. Kinuha niya ulit, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po ako, Your Honor. Ang base po ng aking liquidation, Your Honor, is yung mga document po na binigay sa akin ni Security Officer after po, matapos po niya ma-implement on the grounds ang mga confidential activities po, Your Honor. Sorry po, Ma'am Gina, with the permission of counsels, with the indulgence of Attorney Ligutan as well.
Nung binigay niya yung 125 million kay Colonel Latchika, may pinirmahan siyang resibo na tinanggap niya yung 125 million. Pribadong dokumento, internal document na opisina niyo. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nung nakapagbigay siya ng liquidation kung saan at paano niya ginastos yung binigay niyang 125 million, binawi na po niya yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125 kasi na-liquidate na po niya. Nagbigay po siya sa akin, after po, Your Honor, nagbigay siya sa akin ng reports na tinatawag po namin na Fund Utilization Report. Yeah. Pagbigay po niya nun, binawi niya na yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125. Wala pa, Your Honor. Wala pa. Po, Your Honor, na tama po ba ang kinuha niya na 125, ang binigay, ang nirelease ko sa kanya na 125, tama po ba sa kanyang binigay sa akin na Fund Utilization Report? Okay, eksakto. Tumama. Eksakto. So, nakagawa na ako ng accomplishment report based sa Fund Utilization Report na binigay sa akin ni CSO Officer Binigay niyo na Colonel ba, Lacheca. sinoli niyo na ba yung resibo sa kanya pagkatapos nun? After po na tapos ko na aking liquidation, na isubmit po na po sa ICFACUA. Doon niyo na po sinoli yung... Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami, Your So Honor. wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya. Wala na po sa akin, Your Honor. At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023, doon sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya, pagkatapos siya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate niyo at na-submit niyo na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayong kopya. Yes, Your Honor. Okay. I will. Now, Colonel Ligutan, your witness. po ba, at this particular moment, you cannot show any document. At this moment, ma'am, I'm narrowing the question, Your Honors. At this moment, wala kitang dokumento o anuman na magpapatunay na tinanggap, inacknowledge ni Colonel Lacheca yung pagtanggap niya ng 125 million pesos galing sa iyo sa araw na yan, December 20, 2022. Wala. Yes or no? Objection, Your Honor. Ask and answer. I'm asking for now. Actually, asked and answered already. Yes. And I will have to sustain the objection Yes, already, Honor. counsel. That is already just for emphasis, and I think the witness has answered it I already. will continue, Your Honor. Same po sa 3 quarters ng 2023, binibigay mo yung pera sa isang non-account na hindi bonded. Tsaka hindi ka makakapagpakita, 2023 this time, ng kahit anong dokumento ngayon na na tinanggap nga ni Colonel Lacheca yung 375 million pesos in cold cash, pera ng bayan. Objection, Your Honor. 2020 Misleading. Ask and answered, Your Honor. It's 2023, Your Honor. It's misleading, Your Honor, because the witness did not make any testimony as regarding the claim that the security officer is not accountable, Your Honor. And it's already asked and answered, Your Honor. Counsel, I will have to sustain the objection, but on the ground that it is compounded, it is misleading because the 375 million was not given one time to Colonel Lacheca. You I will totaled break it down, Your Honor, please. You totaled it for her. Okay. Kindly modify. I will break it down. Para naman sa first quarter ng 2023, binigay mo rin 125 billion pesos in cold cash to Colonel Lacheca. Tama po ba? I'm breaking it down. Yes or no? Witness may answer. Girelease ko po kay security officer kasi siya po ang itinalaga ng aming Vice President, Your Honor, at siya ang nakakaalam paano i-implement ang mga confidential activities, Your Honor. There you go again. Now, for the first quarter ng 2023, wala ka ring maipakitang any document ngayon
na magpapatunay na tinanggap ni Colonel Lachica yung 125 million pesos cash galing sa iyo for the first quarter of 2023. Tama po ba? Objection, Your Nagpa-receive Honor, po asked ako, and Your answered, Your Honor. Your Honor. Honor, this is 2023. I'm breaking it down. Counsel, let the witness answer. Nagpa-receive po ako, Your Honor. Ma'am, tanong. May dokumento kayo now? Makita in an impeachment trial sa harap ng ating mga senator judges, sa harap ng taong bayan na tinanggap nga ni Colonel Lachica yung 125 million pesos galing sa iyo. Your Honor, That's a very clear- I would have to register a continuing objection to this line of questioning. Napakasimpleng tanong po, Your Honor. Considering that it's already asked and answered, Your Honor. Ngayon, Counsel, Your Honor, sir, witness answered already from the questioning of the presiding officer himself. Although I know and understand it's for emphasis, but only it can only go so far. yes. The witness is already answered. So, ma'am, wala po kayong dokumentong hawak dahil nga binawi ni Colonel Lachica. Tama po? Binawi po niya, Your Honor, pero nakagawa na po ako ng liquidation, Your Honor. Nakasubmit na po kami sa COA, Your Honor. Every time po, meron kaming confidential, Your Honor. Apo, ma'am. Nakaliquidate po kami, Your Honor. Opo, naunawaan ko po na binawi nga po niya kaya wala po kayong kopya. Yes, Your Honor. At yan po yung Pagkatapos. kinagawian na nyo noong 2022 last quarter, first, second, at third quarter ng 2023. Yes, Your Honor. Opo, tama. Okay. Kaya wala po kayong hawak na kahit anong dokumento ngayon dahil na kay Colonel Lachica na at binawi po niya. Ma'am. Yes, Your Honor. Okay. Ma'am, ito yung tanong now. Ito yung tanong now, ma'am. Kakaiba. Unusual. Na yung acknowledgement receipt, babawiin ng taong pinagbigyan mo ng pera. You don't find it unusual? Objection, Your Honor, argumentative. Sustained. Sustained. Kindly Yes, Your Honor. reform, counsel. In Davao City, 2022, hindi po ba, ma'am, same pa rin yung procedure na ginagawa nyo? Binibigay mo yung confidential funds sa isang security officer, and then sabi mo, may acknowledgement receipt, pero binabawi ng pinagbigyan mo yung acknowledgement receipt, kaya hindi mo hawak. Tama po ba sa Davao City? Practice nyo doon. Call Your Honor, kay matagal na po Yes, kasi okay. yun. Ma'am, hindi po ba ito yung nagiging method of procedure? May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? May. Method of procedure, ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi banded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. In English, in simple English, it means method of procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba? Objection, Your Honor. It's misleading because there's no the witness testified that she does not remember. No? Counsel, we both know modus has a secondary and double meaning. You can always use. Is this the standard operating procedure that you followed when you were SDO and under the OVP? Ito, Yes. ito po ba yung kinagawian ninyong practice at proseso nung kayo po ay SDO ng Davao, kaugnay ng confidential fund, at nung kayo ay SDO ng OVP, na yung pagbibigyan nyo, security officer o sino man, hindi banded, pipirma na acknowledgement receipt, at pag nagbigay na siya ng fund liquidation report, fund utilization report, at nakaliquidate na kayo sa COA, babawi na. Opo, Your Honor. Opo. Now, let me proceed. Cash disbursement record. You are aware ano yung konsepto ng cash disbursement record or let's go to paragraphs 7.1, 7.2. Your Honor, I endeavor to finish this before 12. I promise, Your Honor. 7.1, 7.2, 7.3.
Of course, as an SDO, alam mo ano yung konsepto ng cash disbursement record. Alam mo yung konseptong iyan. Di po ba? Andali. Attorney J, please assist. That is 7.1, 7.2, 7.3. Assisting counsels of both parties may approach. Meron na akong kopya, Your Honor. Okay, now. What was the address? Sorry, ha? Okay, now. You were supposed to record each invoice, receipt, or voucher individually. Sa isang araw, kailangan nakatala sa CDR, okay, lahat ng perang lalabas sa opisina mo as SDO. Tama po ba? Yes, Your Honor. Meron po akong Okay, let's go into that. Sinabi mo may CDR ka. Ito yung tanong now. In that CDR, makikita ba dyan na binigay mo yung 125 million pesos kay Colonel Lachica on December 20, 2022? Yes po, nakalagay po doon, Your Honor, release to security officer, Okay. Sir Lachica, Can we have that? 125. Do you have a copy? Hindi ko dinala, Your Honor. Hindi mo dinala. Okay. Good. Now, ma'am, hindi po ba? Ma'am, sinabi mo na yung mga acknowledgement receipt na sabi mo, through the questions of the good presiding officer, pinirmahan, allegedly, ni Colonel Lachica, binawi niya, di po ba? Ma'am, yung tanong, what about yung mga acknowledgement receipts ng mga clients? Like Mary Grace Piatos, Andy Lim. Binawi ba nila yung acknowledgement receipt? Yes or no? I need to clarify the So question, I will Your Honor. repeat the question. Sinabi mo, yung pruweba na binigay nila Chica yung 125 million pesos. Sinabi mo, yes, pumirma siya. Pero binawi niya pagkatapos ng liquidation report. Ito yung tanong now. What about yung mga acknowledgement receipts, Mary Grace Piatos and Dilim? Binawi ba nila yung acknowledgement receipts or you retain yung mga acknowledgement? Tama po ba? Yung mga acknowledgement na yun, Your Honor, galing po yun kay Colonel ISO Lachica. officer. Oh. Tapos, Your Honor, yan po ay hiningi po ng COA. Kaya nasubmit na po lahat ang mga acknowledgement, Your Honor, na galing sa mga tao na naka-receive o yung pinaggastusan po ni Colonel Lachica doon sa ground po, Your Honor, habang gi-implement po ang confidential operation or activities, Your Para Honor. ma-submit nyo sa COA. Yun yung sabi nyo, di ba? Kailangan po yun, Your Yun, Honor. ma'am. Kaya, Your Honor, with the course in question again, yung binawi ni Colonel Lachica, yung acknowledgement receipt, hindi nyo po ba naisip na, teka muna, Colonel Lachica, oh, wait, I'm not done, Counsel. Teka muna, kailangan ko i-submit sa COA. So, of course, I will not give this to you, Colonel Lachica. Kasi nga, ano yung pruweba ko na tinanggap mo yung pera galing sa akin? Hindi mo ba naisip ng Gina Acosta? Objection, Your Honor. Argumentative, Your Honor. Your Honor, this is premised on her answer a while ago that she said because they had to submit that to COA, the acknowledgement. That's why I'm asking this question again. Argumentative, misleading, Your Honor. I think you've established your point, Yes, counsel, Your Honor. both I to the will move senator, on. judges, and to the public. It's argumentative. I will move move on on. to your next point, counsel. Much obliged. Hindi po ba obligasyon mo bilang SDO na busisihin yung mga acknowledgement receipts na sinasabi nyo na magpapatunay na tinanggap ng mga recipients yung pera trabaho mo as SDO na busisihin yung mga acknowledgement receipts, hindi po ba?
Trabaho ko po, Your Honor, pero sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, hindi ko po maalala lahat, Your Honor, yung mga ibang detalles kagaya ng mga names, Your Honor. Kasi And I will help you remember, ma'am. Don't worry. Now, an itemized confidential expenditures as stated sa accomplishment report nyo for the period December 21 to 31, 2022. Okay, show. Para po matulungan natin si Gina Acosta maalala yung nangyari in 2022, 4 na taon nakalipas. Show this on screen, please. Surveillance and monitoring. That one. The total amount, okay, while it's being shown, the process being shown, you will confirm that for an 11-day duration, December 21 to 31, 2022, yung Office of the Vice President ng kabuuhang 16 million pesos. Nakasulat sa accomplishment report ninyo, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. 16 million pesos rental from December 21 to 31. 11 days. Confirm, Madam Acosta. Now this time, naaalala nyo na po ba? Andyan po. Rental of other incidental expenses, letter C, 16 million pesos. excuse me, Your Honor, Okay. ang binigay po sa akin na utilization po, hindi po kagaya doon, Your Honor. Okay, sige. Anyways, you look at the document. Accomplishment report. You show it. It's there. Kasi po, nakalagay po, Your Honor, is 132. At ang ditong Wala ma'am, wala. po, Ma'am, Your Honor, is klaro po ma'am, 127. klaro po ma'am. Oh, December 21 to 31. Sir, And then rental, ayan, 16 million pesos. Oh. Yes ma'am, yes ma'am. We'll show it to you. oh. Yes. For the record, witness Nodded. gave the thumbs up sign, which means Okay. yes in the affirmative. Tama, ma'am? 16 million. Sorry po, Your Honor. Same na po ang aking kopya po, Your Honor. 16 million pesos from December 21 to 31, 2022, 11 days. Tanong, hindi niyo po ba masasabi ito ay unconscionable, kasuklam-suklam, or extravagant? Labis. Objection, Your Honor. Argumentative. Wait. Not done. Nasa circular, trabaho ng Attorney COA Ligotan tingnan kung unconscionable ba or extravagant yung expenses. That's why I'm asking this witness now. The witness is not from COA, Your Honor. I'm not... The witness... Is that, are you done, Attorney Ligotan? Not yet, Your Honor. In fact, I'm... Your Honor. Hindi po ba kasuklam-suklam, labis-labis, in English, unconscionable and extravagant, as mentioned in the circular, for the Office of the Vice President to spend 16 million pesos in 11 days or a total of 1.4 million pesos, hindi nga per day. Now, counsel, Attorney Lyndon, what Same is your objection, objection? Your Honor, with the addition that it's also compound, Your Honor. What was the first objection, counsel? It's argumentative, Your Honor. I will have to overrule it, counsel. Kindly answer the question, ma'am. Just with one variation, unconscionable is not kasuklam-suklam. Mahirap tanggapin, makonsensya, pero hindi naman kasuklam-suklam ang unconscionable, counsel. With that clarification, witness may answer.
Hindi ba nyo nakita? Sorry po, Your Honor, Hana. I was Hindi nyo confused. hindi ba kayo nahirapang tanggapin na ganong kalaki yung gastusin para sa 21 to 31 lamang na pagrenta ng mga safe house? Hindi po ba para sa inyo? Katanggap-tanggap po ba yon o hindi? Ako po, Your Honor, nag-rely po ako sa mga dokumento na binigay sa akin ng security officer, Your Honor, kasi siya po ang nag-implement doon sa ground, Your Honor. Wala po ako doon, Your Honor. Access sa mga security, Your Honor. So, Kaya nag-rely po ako sa security officer namin na Sir La Chica, Your So Honor. pag nagsabi nag-rely, inasahan nyo lamang po yung binigay sa inyong fund utilization, kaugnay at kabilang na yung renta na ganyan ang amount. Apo? Opo, Umasa Your lang kayo Honor. sa binigay sa inyong report na 16 million yung renta ng iba't ibang safe house sa 1 to 31 December. Yes, Your Honor. Nag-rely po ako sa aming security officer, Your Honor, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Okay. Let me proceed. Proceed, Council. Let's take a look at the same list from the accomplishment report. For the period December 21 to 31, the amount for the purchase of supplies, provision of medical food aid. Okay? Summed it up, it totals a whopping 75 million pesos para sa supplies, provision of medical and food aid. 75 million pesos. Tanong, ikaw ba ay in possession ng isang single official receipt tunay na talagang ginamit yung 75 million pesos para sa pagbili ng supplies, medical and food aid? Do you have a single ni isang official receipt? Yes or no? Your Honor, nag-rely po ako kung anong mga dokumento ang binigay sa akin ng security officer, Your Honor. There you go again. The question is so simple. Do you or do you not have a single official receipt to prove na ginamit yung 75 billion pesos na pera ng taong bayan sa pagbili ng supplies, medical and food aid? As an answer, Your Honor. Gina, yung binigay sa inyong dokumento ng security officer para i-liquidate itong pinambili ng medical at saka food supplies, may kabilang po bang resibo doon o wala? Official receipt o wala po? Acknowledgement receipt lang po, Your Honor. Kasi po sa... So wala pong official receipt. Yun lang po yung tanong ni Atty. Ligutan. So wala pong binigay na official receipt yung security officer sa inyo kaugnay sa ng 75 million sa purchase of supplies, medical and food aid. Acknowledgement receipt po, Your Honor. Alright. So wala pong OR. Alam nyo naman po ma'am ibig sabihin ng OR, di ba? Opo, Your Honor. So wala pong official receipt. Wala po, Your Honor. Okay, Atty. Ligutan. So, ito yung tanong now. Ba't hindi kayo naghanap? Galing kay Colonel. Hindi nyo ba naisip, ma'am, Colonel La Chica, kahit ba yung pagbili ng gamot, yung pagbili, is this an advertisement, Biogesic, paracetamol, ba't hindi tayo mag-produce ng official receipt? Ano po yung napaka-confidential kung saan binili Biogesic, paracetamol? Ano yung confidential? Hindi mo ba naisip tanungin kay Colonel La Chica yan? Objection, Your Honor. Compound and argumentative, Your Honor. I'll allow it for now, Counsel. Ms. Gina, hindi niya ba naisip humingi ng OR? Your Honor, as I browse or as I verify po ng mga acknowledgement receipt na binigay sa akin ni SO Officer Colonel La Chica, naitanong ko po siya kasi may pansin po ako na ang iba walang date
walang name, may perma. Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa'yo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction doon is very sensitive information. Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka, confidential po ito. Kaya, kung ano ang binigay ko sa'yo na mga acknowledgement receipt, yun po, yun. Yun na yun. Okay. With the indulgence of counsel, matapos kayong makatanggap ng AOM galing sa COA ICFAO na naghahanap ng resibo, hindi nyo hiningan pa rin si Colonel Lachica ng resibo? Hindi po ba yun ang nilalaman ng isa sa mga AOM? Kailangan yung purchase of food and medical supplies may resibo. So ano pong ginawa nyo nun? Nag-reply po ang office yun, Your Honor, pero hindi ko po masyado i-relate kung ano yung exact reply namin for that, Your Honor. Nag-reply po pero bugso dahil sa kadahilanan, sa rason ng AOM, hindi po kayo nang hingi pa rin ng OR kay Colonel Lachica sa security. Na lang po yung opisina. Sumagot po ang opisina, Your Honor. Tsaka, Your Honor, ang sabi po, kasi po, yung transaction na po, Your Honor, is confidential po, Your Honor. Kaya nga sapat na sa inyo yung sagot ni Colonel Lachica nung sinabi niyang yun na yun, confidential yan, tinanggap niyo po yun. Opo, Your Honor. Okay, let Attorney me Ligutan. proceed. Ma'am, ano yung sinasabi ni Colonel Lachica, yun na yun, hindi mo, you don't second guess yung ano yung binibigay na information sa'yo. Ito yung tanong now. Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng taong bayan? Manifestation, when asked that question, the witness uminom po ng tubig. Put Para that may into pause. record. Your Honor, nag-verify po ako kay Colonel Lachica, Your Honor. Yun po ang pamamaraan ko. Yun po ang way ko na para malaman ko kung yun po ang pinaggastahan ni Colonel Lachica, Your Honor. Kasi siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities, Your Honor. Same canned answer. Your Honor, please. Manifestation. Now, let's go to 4.15 of the Joint Circular 2015-01. Sinasabi dito, show that to the, on the screen, please. 4.15 Joint Circular. Sinasabi dito na the disbursement of confidential funds must be supported by a certification of the accountable officer. Po ba? Yes, Your Honor. Okay. Of course, you will confirm na ikaw nag-certify for all the disbursements ng OVP confidential funds last quarter ng 2022, tsaka 3 quarters ng 2023, first 3 quarters. To aid you, I'm showing you a certification of the Office of the Vice President, notarized January 16, 2023, marked as Exhibit P-I-6- Show that certification, please. The name Gina F. Acosta appears on this document as the Special Disbursing Officer, and a signature appears over this name. This is your signature, correct? Yes, perma ko po ito, Your Honor. Yes. Certification, this time notarized on March 30, 2020, marked as Exhibit P-I-6, small letter B. The name Gina F. Acosta appears on this document as SDO. May perma sa ibabaw ng pangalan na yan. Perma mo yan, di po ba?
Jay? Assisting counsel may approach. Yes, so. Same. Is another document po, ma'am. Pangalawang certification. Okay. Okay, perma Opo. now, showing you another certification, notarized this time, July 11, 2023, marked as Exhibit P, I, 6C. May pangalang Gina F. Acosta. May perma sa ibabaw ng pangalang iyan. Perma mo iyan, di po ba? Opo, Your Honor. This time, another certification dated, notarized rather, October 9, 2023. Exhibit P, I, 6D, may pangalang Gina F. Acosta. May perma sa ibabaw ng pangalang iyan. Perma ko po ito, Your Now, Honor. of course, sa mga certifications na ito, nakasulat dyan sa letter B, the expenses were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities. Sa letter B, yun yung sinertify mo, di po ba? Opo, Your Honor. Sa letter F naman, nakacertify dyan that the expenditures are necessary and utilized for legal purposes. Tama po ba? Yes, Your Honor. Now, eto na yung tanong, ma'am. Kung nag-certify ka under oath na legal yung paggamit, yung personal mong basihan sa pag-certify yung pinaggamitan ng pera ng taong bayan, yung basihan mo hindi personal sa nakita, narinig, naramdaman, kung hindi ano lang yung isinumite sa iyo ni Colonel Achica, hindi po ba? Opo. Yun. But based on the certification, sinasabi mo, hindi na misappropriate yung funds, di po ba? Kasi lahat po Okay, yung... ma'am, yes or no po? Yes or no? Sinasabi niyo certification, hindi na misappropriate ng Office of the Vice President yung confidential funds. Opo. Okay? And since you are the SDO, alam mo lahat ng records sa mga disbursement. Di po ba? Galing po kay Sir Lachica lahat, Your Honor. Even as a SDO, alam mo rin saan, paano, at kanino disburse ang confidential funds. Tama po ba? Based po sa mga document na binigay sa akin ng security officer, Your Honor. Alright. There you go again. Now, let's go to an acknowledgement receipt, PI 81382. 1P181382. Sinasabi dyan ng isang Antonio Pagong received 100,000 pesos for the payment of person. Antonio Pagong. Ito yung tanong now. Do you have personal knowledge? Sa Tagalog, nakita mo ba si Colonel Lachica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong? Yes or no? Nakita mo ba si Colonel Lachica nagbigay ng 100,000 pesos to Antonio Pagong? Nakita mo ba siya o hindi? Hindi ko siya nakita, Your Okay. Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang Good. nag-implement, Your Honor. Good. Let's go to P181620. Timon Andrew Pusa. Timon Andrew Pusa. Nakatanggap ng 100 rental of transport vehicle. Same sagot ba? Hindi nyo nakita si Colonel Lachica nagbigay ng pera, hindi po 1,000, 100,000 pesos sa isang Timon Andrew Pusa. Hindi po ba? Hindi ko po, kasi wala ako doon, Your Wala Honor. po kayo doon. Disburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement. Crystal clear. Let's go to PI 81069. PI 81069. This time, isang Don Piang received
250,000 pesos for the payment of rental transports. Hindi nyo rin nakita si La Chica na nagbigay ng 250,000 pesos sa isang Don Piang. Kasi wala ka doon. Di po ba? Opo, Your Honor. Yes. Let's go to P182229. Kung may andilim, not to be outdone, meron din Shane Ngit-Ngit. Translation, Ngit-Ngit, Bisaya for madilim. Nakita nyo ba si La Chica na nagbigay ng 150,000 pesos sa isang Shane Ngit-Ngit o hindi mo rin nakita? Di po ba? Hindi ko nakita, Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Si Colonel La Chica po, na security officer, siya po ang nag-implement. Nakita kasi wala ako sa ground. Good. Now, last. May isang acknowledgement receipt, P18612. I should be careful. Binigay sa isang Suniso Belat. Suniso Belat. Tanong, nakita mo ba si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 funds sa isang Suniso Belat? Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation, Yes, Your Honor. Therefore, Madam, sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal, lahat ng ginawa ni Colonel La Chica? Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yun. Okay, let me continue. So therefore, Madam Witness, in verifying kung tama yung sinasabi ni Colonel La Chica, pag-verify na yan, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, yung tinanong mo pa rin to verify is the same person, Colonel La Chica. Tama po ba? Hindi mo rin nalibog na pud ka. Opo. I will not, I will move on. Taas manggod ang... I will move on, Your Honor. Now, sinabi mo, you all rely on Colonel La Chica. Hindi mo nakita na binigay ni Colonel La Chica yung pera sa mga recipients. Tama po ba? Opo. Wala ring official receipts. Hindi po ba? Opo. So aside sa sinasabi ni Colonel La Chica sa iyo, hindi mo mapapatunayan. Ma'am, careful ha. I'm being careful with this question because this is really important. Aside po sa sinasabi ni Colonel La Chica sa iyo, hindi alaman kung totoo ba na binigay ni Colonel La Chica yung pera, for example, kay Suniso Belat. Hindi po ba? As an answer, Your Your Honor. Honor, these are really important questions. Witness will answer. Na-interrupt ako. Yes po, ma'am? Ulitin, na-interrupt po ako, Your Honor. Sorry. I will. Sinabi mo, hindi mo nakita si Colonel La Chica na nagbigay ng pera sa mga recipients. Okay? Sabi mo rin na yung pag-verify mo is through Colonel La Chica himself. Ito yung tanong now.
aside sa sinabi ni Colonel Lachica sa iyo, hindi mo mabe-verify, hindi mo malalaman kung totoo bang binigay ni Colonel Lachica yung pera sa sinasabi niyang recipients. Di po ba? Nag-verify po ako kay Colonel Lachica, Your Yun. Honor. Nag-rely po ako sa kanya, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement ng mga Your Honor. Manifestation, another canned answer to a separate question. I will move on, Your Honor. Motion Therefore, to strike, Your Honor, impertinent. that's a manifestation that's allowed, Your Honor. Impertinent, Your Honor. Let it stay in the record, Yeah, Counsel. okay, now, so Madam, hindi mo rin malalaman na binigay pala ni Colonel Lachica yung confidential funds sa mga kaibigan ng Vice President. Di po ba? Hindi mo rin malalaman yan. Di po ba? Yes or no? Nag-rely ka lang kay Colonel Lachica. Nag-rely po ako kay Colonel Lachica at saka sa mga dokumento po, Your Honor, na binigay niya sa akin. Okay, next question. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na in fact, binigay ni Colonel Lachica yung 500 million pesos sa Vice President herself. Hindi mo rin malalaman yan. Misleading, Your Honor. Your Honor. No basis, Counsel. Okay. No basis, Counsel. Kindly reform. Okay. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na yung 125 million pesos na gamit, not in 11 days, but in just 24 hours. Hindi mo rin malalaman yan. Same objection, Your Honor. Counsel, I'll allow you to proceed with on a short leash on this line of questioning. That's the last point, Your Honor, for this. Ma'am Gina, simple po yung tanong. Dahil inasahan nyo lang po yung dokumento at sinabi ni Colonel Lachica, kung totoo man o hindi, yung sinabi niya sa inyo at dokumento niya binigay, wala po kayong personal na kaalaman dahil hindi niyo po nakitang ginawa niya talaga yon. Tama po? Tama po, kasi siya po ang nag-implement. Siya po ang nasa ground. Siya po ang nag-implement ng mga activities regarding confidential, Your Honor. So, At lahat- siya po ang itinalaga. Meron po siyang order, Your Honor, as security officer, Your Honor. Siya po ang may access, Your Honor, Your Honor. Siya ang nai-training. Siya ang expert, Your Honor. Ako, nag-disburse lang ako sa iya, Your Honor. So, kung totoo man nga po o hindi, kung tama man o mali, inasahan nyo lamang yung mga binigay sa inyong dokumento ni Colonel Lachica dahil siya yung authorized, siya yung sinabihan na gawin yan, at siya yung may training. Opo, Your Honor. Wala kang personal knowledge na binigay nga dun sa mga taong yun yung pera o ginastos talaga para sa supplies. Wala po. Hindi po kayong gumawa nun. Wala, Your Honor, ka wala ko dito. Okay. Last stretch of my questions, Madam. Last stretch. 6.2.3.1 of the joint circular, repeat, 6.2.3.1, sinasabi ng joint circular na ikaw ay required to submit a liquidation report. Tama po ba? Opo, Your Honor. In fact, nag-submit ka ng liquidation report dated January 10, 2023. Okay? For the Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Excuse And- me, Your Honor. Oh, Pwede yeah, mga yeah, yung ma'am. kopya. Yes, ma'am. We will do that. Salamat po. Sir, excuse me, sir. Sir, same ba ito dito? Ang date, same? Okay po, Your Honor. Now, so sinicertify mo na lahat ng mga data nasa reports are correct, di po ba? Sinicertify ko po ang kung ano sa liquidation report na ito. Now, opo ma'am, I'm showing you now liquidation reports for the first, second, third quarters ng 2022. May same certification, di po ba? Sa naging liquidation report nyo sa 2022, ano yung mga nakasaad dyan, di po ba?
same ano yung sinecertify nyo sa liquidation report, di po ba? Opo, Your Honor. In fact, yung pangalang Sara Duterte as Vice President, makikita natin reports for the fourth quarter of 2022, diretso na, first, second, third quarter ng 2023. Tsaka may pirma sa pangalang Sara Duterte sa mga dokumentong iyan. Yung mga pirmang ito, mga pirma ng ating Vice President, hindi po ba? Pirma po niya ito, Your Honor. So sinasabi nyo na yung Vice President din nag-certify sa lahat ng liquidation reports pinakita sa iyo, in total, 500 million pesos, 500 million pesos. Sinasabi din ng Vice President na tama gamitan ng confidential funds, hindi po ba? Ang sinertify po niya dito, Your Honor, is purpose of cash advance duly accomplished. Yes. Now, I will repeat this question. So kung nakapag-certify kayo na duly accomplished yung purposes ng cash advance, yung certification, base lang yan sa ano yung sinabi Colonel La Chica sa inyo, hindi po ba? Base po ito sa mga documents po na binigay sa akin ni Security Officer Colonel La Chica, Your Honor. Okay, so now, hindi mo sinasabi, yun yung sinabi ni Colonel La Chica. But this time, sinasabi mo, this time around, base naman sa mga dokumentong binigay sa iyo ni Colonel La Chica, hindi po ba? Asked and answered, Your Honor. I'll allow the witness to answer. I'm sorry, counsel. Hindi po ba? Hindi po ba? Ano po yun? Okay, sorry ito na lang, po, ha? ito na lang. Sorry. Nakapag-certify ka, this time defense, I'm asking about the liquidation report, ha? Nakapag-certify ka sa liquidation report na tama yung pinaggamitan, kahit hindi mo nakita personal paano ginamit ni Colonel La Chica yung pera, hindi po ba? Misleading, Your Honor. The liquidation report contains a different statement, Your Honor. It's box A, certified correctness of the above data, Your Honor. So the factual premise of the question is incorrect, Your Honor. That's a liquidation report, you know? Counsel, let me counsel. Ma'am Gina, nung sinabi niyo pong certified correct yung nakapaloob sa liquidation report, ang pinagbasehan niyo pa rin ay yung impormasyong binigay sa inyo ni Colonel La Chica at hindi po personal niyong kaalaman na doon nga nagastos yung pera. Excuse me, Your Honor. Ha? Yes, ma'am. Your Honor, ang gisertify ko dito sa liquidation report, Your Honor, is the correctness of the above data, Your Honor. Ito lang pong period covered na tama, Your Honor. Ito pong particulars na tama, Your Honor. Tama po, Your Honor. Ang amount, tama po, Your Honor. Kani po ang buot ipasabot nga gisertify na ko ang above data kana po nga data, Your Honor. At nakalagay po nga sa datang yan kung paano ginastos yung confidential fund. Liquidation report nga po eh. Di po ba? Above data po kasi, Your Honor. Kaya nga po, nakalagay po sa above data. Can you can you scroll up please? Scroll up, please. The old documents. Can you zoom in on the Zoom in, please. particulars? Yan po, yung liquidation nga po, sinertify nyo na yung liquidation ay tama. Opo, Your Honor. At ang basehan ng liquidation, yung mga dokumentong binigay ng security officer na si Colonel La Chica. Opo, Your Honor. Hindi po yung personal ninyong kaalaman na dun nga nagastos yun, kundi base sa kanyang binigay sa inyong impormasyon at mga dokumento. Opo, Your Honor, kasi wala po ako doon. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Nag-disperse lang po ako ng pera sa kanya, Your Honor. Okay. Let me go. Questions already, because I think the witness said that about 20 times already. Yes, She sir. was not there. We'll go to, this time, Your Honor, hindi na liquidation report. Last points. Accomplishment report naman. Or, let's not belabor the point, ma'am. I'll go directly to the point. Accomplishment report for 2022, 3 quarters. Sinasabi nyo na tama yung pinagamitan ng pera ng taong bayan, 500 million pesos, kalahating bilyon,
pera ng taong bayan, sinertify nyo na tama yung pinagamitan kahit wala kayong personal na alam kung tama yung pinagamitan ni Colonel Lachica kasi nga nag-rely lang kayo sa sinabi ni Colonel Lachica sa inyo, hindi po ba? Nag-rely Misleading, po Your ako. Honor. The witness testified that she relied on the statements and the documents, not merely the. That is my question, Your Honor. If she relied on That was the statement- question, Counsel. If she relied on the documents given and statements made by Colonel Lachica, which you said several times, na confidential yon, di ba? Ma'am Gina, your answer. Nag-rely po ako, nakagawa po ako ng utilization report based po sa pagpangutana, pag-verify ko kay Security Officer Lachica na kana Ma'am Gina, sensitive information na o confidential information o mga dokumento nga gihatag nga gikan kay Security Officer Colonel Lachica nga sa ako Ma'am, curious lang ako. May confidential to, yan lang ang pwedeng bigay ko sa'yo, wala na akong pwedeng bigay sa'yo yung iba. May ganun po ba? Ang sinabi po niya, Your Honor, those transaction po or those operation po are sensitive and confidential in nature, Your Honor. Kaya wala na po siyang bibigay na iba pang dokumento maliban dyan. Oy, yung mga dokumento na binigay niya sa akin, Your Honor, Yun lang yun, hanggang dun lang. hanggang doon lang po, Your Honor. Okay. Five questions. Hindi ba't You promised before lunch, Counsel? Yes, Your Honor. 5 questions ba, Madam Witness, pinalabas nyo na kayo mismo ang naghanda ng physical and financial plans para sa confidential funds ng Office of the Vice President for 2022 tsaka 2023. Gayon ang totoo. Si Colonel Lachica lamang pala ang nagsabi kung anong dapat isulat sa mga planong iyan sa plan. Sorry, Your Honor. I confused with your question, Your Honor. Your Honor, I will not repeat the question. I move on to the next. That's already on the record, Counsel. Yes. Ma'am Gina, sinagot nyo na po dati yan. Opo. Na yung physical and financial plan na hinanda nyo, kumuha kayo ng input kay Colonel Lachica. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Hindi po ba't sa mga liquidation report, accomplishment report, pinapalabas nyo na tama yung pinagamitan ng confidential funds, pero yung totoo, wala kayong personal na kaalaman kung sino ang mga tunay na tumigap ng pera, hindi po ba? Misleading, Your Honor. I think the I record think is so obvious. he's just about to be done, Counsel. Let's let him summarize his Yeah. points. Hindi po ba? Hindi po ba? Wala kayong personal na alam na tama yung pinagamitan ni Colonel Lachica despite the report, certification, kasi nga sabi niyo, nag-rely lang kayo kay Colonel Lachica and this time you added sa mga dokumento, hindi po ba? As Yes an or no? answer, Your Honor. I think as an answer. Last two questions, Your Honor. Again, for emphasis, I think the witness will confirm that. Tama po, Ma'am Gina? Nag-rely po ako sa sinabi ni Colonel Lachica at sa mga document na binigay niya sa akin, Your Honor, after po, na-implement po niya sa mga confidential activities po, Your Honor. At wala po kayo sa ground. Yes po, wala po ako doon, Your Honor. Hindi po ba dahil sa mga pinaggagawa niyo sa Office of the Vice President, nawalan ng paraan ang taong bayan na pagtugmain. I repeat, hindi ba't dahil sa pinaggagawa nyo nawalan ng paraan ang taong bayan one hand, ang paper trail, I cannot or not understand. yet, ma'am, or makadokumento, at the same, on the other hand, ang totoong money trail. Wala na pong paraan ng taong bayan na pagtugmain yung paper trail tsaka money trail. Hindi po ba? Yes or no? Argumentative and If, speculative, Your Honor. If you know, Ma'am Gina, kung alam niyo po, sabihin niyo po, alam niyo. Kung hindi niyo alam, sabihin niyo rin pong hindi niyo alam. I will repeat the question if you may, Your Honor. I think she understood the question, but difficult to answer on her part, Counsel, but I don't want to put words in the mouth of Yes, the Your Honor. witness. Malalim at
Attorney Lagutan po. Ma'am, it's ligutan. Okay now. Ay, sorry po. I'm sorry. I'm sorry, Your Honor. It's okay po. I'm sorry po. It's okay, ma'am. Sorry Okay. po. Sorry po. It's okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, I will repeat the question. Kasi nga, sinasabi nyo, wala namang kayong kinalaman sa paano ginamit ni Colonel Lachica yung pera, pero sinecertify nyo na tama yung pinagamitan ng pera. So di po ba, yung taong bayan nawalan ng pamamaraan na pagtugmain, i-match yung mga dokumento, paper trail tawag natin dyan on one hand, tsaka paggamit ng pera or money trail. Napakaklaro na po. Nawalan po ang taong bayan ng pamamaraan at pagtugmain yung dalawang bagay na yan. Yes or no? Speculative, Your Wala Honor. po. It's not. Wala nawalan ang, ano yun? Hindi nawalan. Hindi nawalan, Your Honor, Okay. kasi pwede po nila tanungin ang aming security officer na siya po ang nagpapatupad ng mga... Okay now, last question. Darating po tayo doon, ma'am. I assure you. I hope we will arrive to that point. Ma'am, Po. ito isang scam or tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your taong Honor. bayan. Argumentative. Your Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court. Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Kindly reform a bit, counsel. Getting at too. And you've That said would it be anyway. all for the prosecution, for this witness, Your Honor. Do you want to start with your cross, counsel, or do you want to start your cross after lunch? Can we do it after lunch, Your Honor? Yes, we certainly can, but we shall... 45 minutes? 12:40? We shall, since it's only 11:45, we shall break for lunch and shall resume at 12:30. This would be enough with the senator judges. Ma'am Gina, lunch break po muna tayo. Makakababa Opo, po kayo sir. sa witness stand. Huwag po kayong kakain dyan, ha? Kumain po kayo sa lamesa ng Salamat po, komportable. sir. Salamat po, Your Honor. Thank you. We are on recess and we shall resume at 12:30 in the afternoon.
Si Haji. Hello. Magandang tanghali po, Kong Ace at Kong Keith. Unahin ko lang po yung thoughts po ninyo dun sa mga panibagong pangalan sa ARs na nabanggit po today, like sina Andrew Pusa, si Shane Ngit-Ngit, at saka si Suniso Belat po. Salamat. I'm sure ang kagaya ng yan, sila po yung natawa dito sa mga pangalan na ito dahil talagang unimaginable na magkaroon ng pangalan ang totoong tao sa ganon. At siguro, ang masasabi ko lang, very imaginative at saka creative yung nag-isip nito mga pangalan na ito. Kong Keith, would you like to add? Okay na po. Okay. Last na lang po for my... Ilang araw po tayong natigil sa impeachment trial dahil nga po sa inclement weather at iba pa po mga circumstances kaya na-disrupt po yung trial. Sa pagharap po ni Gina Acosta today and may mga nabanggit po at some point may nabanggit si Atty. Ligutan na evasive si Miss Gina. Sa pananaw po ba ninyo may pagkakataon po na or na coach si Gina na maging kumbaga ganun po yung maging way ng kanyang Salamat po. Hindi ko naman sinasabing na coach, no? But if you can observe na paulit-ulit yung isang phrase lang na answer niya, na parang na-memorize na answer, no? Parang ito lang palagi ang paulit-ulit niyang sinasabi. And if I cannot help but compare it with the way she answers sa committee hearing before when we were still members of that committee, no? Iba yung pagsagot niya. It's very mas responsive siya, hindi isang sentence lang ang sagot niya na paulit-ulit. And siguro mas sinasagot niya yung mga tanong dati. Ngayon, unfortunately, parang, yun nga, everyone can observe naman. She gives the same answer for every question. Pero, I mean, hindi naman siguro totally coached, no? But sa tingin ko, tama yung observation ni Atty. Ligutan na evasive, no? And the best way to evade a question is to stick with a line, no? Siguro yun ang kanyang way of replying. Sa ganun, hindi na madagdagan pa siguro yung mga tanong, no? But gaya ng sinabi ni Kong Keith, no, nung panahon sa Kongreso na kung saan ay merong hearing ang Committee on Good Government, very responsive siya. In fact, there are even times na spontaneous yung sagot niya. So ngayon nakataka na hindi ganun yung kanyang demeanor, no? Hindi ganun yung kanyang Alright, thank you, Haji. Next, we have Dwight. Sugan ko po muna. So, scripted po ba yung paraan ng pagtatanong, yung paraan ng pagsagot ni Acosta sa tingin po ninyo? Hindi naman siguro scripted, but siguro parang safe. Sobrang safe po. No? Kasi dekon hindi siya lalampas doon sa statement na yon. Hindi siya magkakamali. Yun lang paulit-ulit ang sagot niya. Gaya nga, sinabi ko na very different. Kahit yung the way she answers, no? Ngayon parang paulit niya ano pa, and then eventually same answer pa rin ang ibibigay niya. So, yan. Next question na lang po, patungkol naman po kay Colonel Lachica. Kasi ilang beses, sobrang daming beses na niyang nabanggit sa paglilitis ni Acosta. Does it raise the need for the prosecution to pre-trial brief ng prosecution to both of you po, Kongs? Well, ako sa tingin ko, pinag-uusapan naman sa buong prosecution team kung sino yung sa tingin namin ay kailangan ipasampina. Kung sa aming paniwala ay sapat, no, yung mga nakalap na mga testimony at of course,
yung ibang gusto nating ipatawag following the 5-day rule ng ating impeachment court, of course, we will comply with that. And if we feel that there's a need to add more witnesses, then we will probably ask the impeachment court to subpoena those people. Sa role naman ni Colonel Chica, yes, is being mentioned several times. And of the Philippines dun sa mga officers that are involved in this issue. And maybe tingnan natin kasi simultaneous ito eh. Kung sino yung pwedeng but that will not preclude the panel from asking the presence of this witness if we feel that there is a need for it. Tama no, na it's the decision of the panel and siguro ano din yung opinion ng team leader on that particular article, no? But what's important is that ang na-establish sa disbursement. And then paulit-ulit din sinabi na she just relied on the statements made by Colonel Chica and the documents released by Colonel Chica. Siguro po curious lang ako bakit po parang medyo lukewarm yung pagtingin ng prosecution sa possibility of inviting La Chica given that he could be siguro smoke or parang he's going to be a fresh face for the prosecution kasi kunyari si Acosta humarap na naman siya before sa camera. So bakit po parang hindi ganon ka positive ang prosecution and ano kayong banggit dito sa paglilitis na to? Or is it related po ba dun sa supposedly may investigation din ng armed forces? Is it about respecting the institution? Ano, paano po ba mga I wouldn't call it lukewarm, no? Ang importante naman dito is we established na ang person na SDO na siya dapat ang nag-disburse ay hindi siya ang nag-disburse. That's a given already. Whether La Chica testifies or not, it's already di ba? So, all of the certifications na sinubmit nila to the COA, mali na. Kasi hindi naman siya ang wala naman siyang personal na alam kung saan ginamit, paano ginamit. Eh, yun lang ang importante na ma-establish. Ang second na siguro to address that issue against time also eh. Ayaw namin na humaba sobra itong trial na to. Ang importante is that we have clearly established na yung SDO supposedly, hindi siyang nag-disburse. At wala siyang kinalaman sa pag-disburse. Yeah, ganun din yung aking pananaw doon. No? Kasi if you recall, no, from the beginning, no, mula nung ang pera ay winidraw, no, yung may last touch dun sa pera, no, doon pa lang sa prior to the last touch, na may hawak ng pera, meron na mga violations. Ibinigay sa hindi banded officer, ibinigay yung tao na hindi naman allowed or authorized to disburse these funds because only the SDO ang allowed to disburse these funds. She has to have a personal knowledge on the disbursing of this money. Kalahating bilyong piso ito eh, hindi ito biro. Hindi naman pwedeng ituro lang kay Juan o kay Pedro na ang pera binigay ko dyan eh. So, dun pa lang sa the person who has the last touch of that fund, marami ng violation na nakumit. So, dun kami nagre-rely. And sabi nga natin kanina, if the panel believes that there must, we should subpoena another witness in order to substantiate yung illegal disbursement of these funds, then maybe we feel we will probably subpoena itong mga taong nabanggit mo. Dagdag ko lang, no? Wala nga siya mapakita na tinanggap yung pera ni La Chica, eh. Di ba? Sinabi niya may pinirmahan, meaning it's no longer with her. Wala silang copy, wala man silang duplicate man lang na nagpapakita na
La Chica ang nag-disburse. Kwento na lang natin, based on the statements of Acosta. But other than that, that's 125 million, no? Kahit man lang papel na, kahit post-it man lang na tinanggap mo yung 125 million, wala. Sir, two questions po. First question po, what do you make out of yung sinabi ni Gina kung meron bang ipinakita na pruweba si Colonel La Chica? Ang sinabi ni Gina Acosta, kung ano yung binigay ni La Chica, yun na raw yun. Parang blanket na paniniwala na okay na to. Above board lahat yan. What do you make out of it po? Well, unang-una, yung sagot niya, lagi niyang sinasabi dun sa kanyang sagot na ang But the issue really is that these funds was found to have been misused. Paano yan na misuse? Kasi nga, una, ibinigay mo yan dun sa hindi authorized. So there's already a big question mark doon, di ba? Kasi nga, bakit mo bibigay yan sa hindi banded? Alam mo na hindi biro yan. That's 125 million. And if you total all those disbursements, that's kalahating billion pesos and maybe perhaps illegal and irregular disbursement of funds, or to put it bluntly, irregular, improper transfer of funds, diba? To someone who is not really banded. So, sabi natin dito sa articles of impeachment that there was indeed misuse of these confidential funds. Ako, I was trying to figure it out kanina nga based on the answers of Acosta, no? Na parang ang hirap mo i-figure out is binigay upon the disbursement of the cash, di ba? For tree planting. Paano mo malalaman na itong X million of pesos ang gagamitin mo para safe ang libreng sakay? Kasi dapat, as it happens yan Di ba, mahirap i-imagine mo na this is how much I will appropriate to purchase information because it's information na they're purchasing Second, yung rewards. Paano mo masabi na X amount of rewards ang ibibigay mo for this particular activity? Hindi pa nga nag-reward ka. So, ang daming questions no, na kung ikaw yung SDO, bakit ko ibibigay to na ito yung binigay mo sa akin na plano? Hindi siya clear kung anong dapat paggamitan mo ng pera. Yung second question ko po, kasi sabi ni Kong Ace kanina, tingin nyo hindi scripted naman yung mga sagot ni Gina Acosta, although evasive, parang evasive pero hindi scripted. Ang tanong ko po, what could have been the purpose for what could have been the reason for OVP or the Vice President to hire her, given that her answers would show she's either not competent for the job or that she is just playing dumb? Sa tingin nyo, which of the two? Kasi parang, her answers, her demeanor would not display, would not be of that position ni SDO. Sensitive position siya so, parang ako, personally, may dalawa akong conclusion. Either she's playing dumb or she's not competent enough. Well, do you have the same thoughts or do you have the same idea? Ako personally, I believe competent siya because may experience siya Di ba? Nandoon na siya when she was also the SDO in Davao City So, lahat yan, naging practice at alam niya na kung paano dinidisburse yan. Ang tanong na nga funds in the same way, di ba? Yung sa Davao City or dito sa OVP. Pangalawa, sa tingin ko, to sum it all up, yung kanyang demeanor, yung kanyang statement, kanyang response or reply sa question, less talk, less mistake siguro. Takot siya na i-probe, if she makes a statement and then i-probe pa ito deeper, baka magkamali.
And dun nga, kaya nga sinasabi ko, hindi siguro scripted, takot lang na matanong pa, ng madagdagan pa ng question. Ang masasabi ko po is, ibang Acosta to ngayon na nakaharap sa Senado. In the way she answers, no, the way she responds to the questions, parang gano'n. Ito ngayon, parang may, paano ba yan? Binabalikan siyang answer lang eh, isa lang. Binigay namin kay La Chica kasi siya ang may alam sa paano, blah, blah, blah. No? But again, dami mong tanong eh, no? Na, like let's say, maraming indicators no, na questionable talaga. Una, signed acknowledgement man lang that he received the amount. Bakit withdraw yun? No? Na signed acknowledgement. It's supposed to be parang yun pang trace mo, saan pumunta yung pera eh. Bakit i-withdraw? So parang anyone can always deny na wala sa akin na, wala akong pinirmahan yan. Di ba? So hindi ako ang dapat sisihin nyo. So these are things na sa tingin ko clearly indicate na may kaduda-duda sa transactions na yon. And dumb as in walang kaalaman dun sa pag... Well, we can probably look at it that way, no? Kasi ito yung disbursement of supposed to be on a per need basis, di ba? So kung merong need to buy information on, say, for example, on an alleged terrorist group being organized somewhere in the country, dapat ganun lang yung hindi yung kabuuang 125 ipinasa mo dun sa isang unbonded o hindi special disbursing officer. Halimbawa, ibulsa niya yun at sabihin niya na anong hold natin? Hindi siya accountable. Diba? And he can actually deny it. Diba? Lalo na nung tinanong kung meron ka bang pinapirma sa kanya na na-receive niya yung 125 million, binawi daw. So, ngayon, wala tayong ngayon dyan kung paano. At sa tingin ko, she's not dumb naman talaga. I'm sure she's far from it, no? Hindi mo aasahan ng, example, sa city pa lang, siya din SDO, 460 million na ibibigay mo to a person na sinasabing, hindi naman ganun siguro. I'm sure marunong yan, no? Kasi hindi mo iaasa ang ganong kalaking halaga sa taong sa tingin mo'y walang kakayahan na mag-isip. Right, thank you, Gab. Lawrence, go ahead. Sir, I just have one question. Nakat kasi to sa, well, it was stricken off the record, yung question ni Attorney Ligutan. Ang pinopoint out kasi niya, Ms. Acosta said she has no personal knowledge if the confidential funds were indeed received by legitimate persons, given yung names kanina na Pagong, Belat, may mga ganon. So, sabi niya, hindi siya pusa, Timon pusa. So, hindi daw siya, tinanong siya ni Senator Escudero. But, at the same time, she is accepting the submissions of Colonel La Chica of where the funds went, where the confidential funds went. So how do you describe that situation? Kasi pina-strike out yung word na scam. Are the people being misled by Ms. Acosta and the OVP? How do you describe the situation na di naman siya sigurado kung legitimate nga? How do you describe that? Is this deception? Taking the public for a ride? And is this acceptable? Thank you. Well, the fact that tinatanggap lang niya whatever sinasubmit sa kanya bilang liquidation dun sa pondong hawak, pinagbigyan niya ng pondo, accountable officer ka eh. You have to account for every peso na ginastos dyan sa anong yan. So, I would probably say
na kapag halimbawa, no, itong si Pedro, at saka yung sinasabi niyang pinagbigyan niya ng pera, si Pedro, halimbawa, no, magkasabwat, no? At meron silang ginawang kalukuhan. This is just hypothetical. What I'm trying to point out here, dahil hindi mo alam kung toong ginastos, wala kang personal knowledge kung saan talaga ginastos yan, malaki yung question mark na naglalaro sa isipan ng taong bayan na maaaring yan ay binulsa mo o hindi kaya ay ginamit mo sa dapat pagkagastusan nitong pondong ito. Therefore, sa tingin ko, mukhang clearly the reason why she replies or respond that way is because she was being careful na lumabas yung punto na meron siyang kinalaman sa maling paggamit nito. Kasi parang, if you notice, parang tinutulak kasi yun ang order sa akin eh. Now, whatever pinagkagasusan ng pinagbigyan niya, she just accepts it, hook, line, and sinker, and submits it as their compliance dun sa COA requirement without actually even checking nor confirming that she has personal knowledge dun sa pinagkagastusan. So parang merong malalim na ano yan. And we have to really analyze. All right. Thank you. Marian, your turn. We have one last question dahil 3 minutes na lang. We entertain one last question. Po. Gano'n po kabigat, kahalaga na na-establish din po kanina na, yun nga po, tinawag na modus operandi pero sinabi na lang ni presiding officers SOP daw po, standard operating procedure, yung ginawa ni Acosta. Hindi lang sa Davao City. So, ibig sabihin, 2 billion pesos po ng confidential funds. Ganun na rin pala yung ginagawa nila. Binibigay po sa security officer, papipirmahin acknowledgement receipt, kukunin, ibabalik kapag nakagawa na ng fund utilization report and nakaliquidate na sa COA. And bakit po kaya na kinukuha yung AR? Ano yun? Para walang trace? Mula kay La Chica na, sa akin binigay itong millions, billions of pesos. Paano po ba? Bakit po kaya ganun? Sa akin may tayo kasi nga to make sure na isa lang ang accountable officer or may taong accountable for the money that is given. Kasi nga, we have to account for every peso that goes through us, di ba? So, you cannot pass on that accountability to another person who is not authorized to handle that money. Even if siya yung may security, siguro clearance or background, no, kung paano i-implement yung projects na yun, bawal na po yun yung pag-transfer. That alone is already a serious and gross violation of the rules that we have. We have rules so tao talaga na babalikan kung in case it's misused. And sa answers ni Acosta, it has been disregarded, totally disregarded. Last na lang po, mga taga Mindanao po kayo. Wala ba talaga kayong kilala na may ganong apelido? Pagong, pusa, belat, ngit-ngit? Wala pa ako na-meet na pagong at saka pusa ang apelido so far. So, kaya nga, ang initial reaction ko, gaya ng maraming nating kababayan ay natawa nung nakita natin at nadinig natin ito. Alright. Kung para mabigyan natin naman ang pagkakataon ng ating prosecution team na makapaganda sa pagpapatuloy ng trial, pinuputol na po natin ang ating press briefing. Magandang tanghali po sa ating lahat. Salamat. Bye.
the Vice President's request for confidential funds? Your Honor, at this juncture, I'll be objecting. If I may state the ground, Your Honor, please. The ground being, there is a distinction between, on one hand, things that may be covered on cross on a non-adverse witness. Totoo po, dyan, inamend ng Korte Suprema na po pwedeng magtanong on cross yung isang partido so long as on any matter. Pero po, Your Honor, in the 2019 rules, hindi po nabago. Yung rule po that is applicable to adverse witness, nakasulat po sa rule sa adverse witness, pwede lang mag-cross sa mga bagay na napag-usapan during redirect. Ulitin ko po, mas pinalawig ng 20 yung cross-examination for ordinary witnesses. Pero sa adverse witness, which we have now, hindi po pinalawig ng Supreme Court. Dapat po may naging pag-uusap ng abogado at testigo during redirect. Now, that's the point. Now, as to who approved the confidential funds, Your Honor, it was not touched upon. It was not touched upon. Ulitin ko, 2019 rules, pinalawig yung cross for ordinary witness, pero mas stricto pa rin yung rule applicable when it comes to adverse witness. Objection, Your Honor, during cross of an adverse witness, basis rules of court. Your Honor, may I respond? Of course you may. Your Honor, my inquiry is based on the financial plan for 2022, which was the subject matter of the inquiry in the examination in chief, Your Honor. So the inquiry is necessitated to to inform this honorable court of the entire picture. For the meantime, overrule the objection, also because this has been established, but I would like to remind counsel, this has been established already by the previous witnesses, counsel, that the confidential funds was by virtue, and it is indeed in the document that you are referring to. Overruled. Witness may answer. May I repeat my question, Your Honor? The Office of the President, through the Executive Secretary, approved the President request for confidential funds, correct? Opo, Your Honor. And this approval is why the OVP was allocated confidential funds for 2022. Ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng confidential funds noong taong 2022. Opo, Your Honor. So you also prepared the Fiscal and Financial Plan for 2023. This Fiscal and Financial Plan was based on the General, correct? Yes po, GAA po. And the General Appropriations Act for 2023 allocates confidential funds for the Office of the Vice President. Opo. The General Appropriations Act, line-item allocation for OVP's socio-economic program delivery. Correct? Yes po. The General Appropriations Act for 2023 was approved by the Senate and the House of Representatives. Correct? Opo, Your Honor. Which is why, for the Fiscal and Financial Plan for 2023, socio-economic program delivery. Yes po. And in this Fiscal and Financial Plan, the Vice President is a signatory, correct? Isa po siya sa nagpirma, Your Honor. You mentioned that you prepared the documents for liquidation. You also executed certifications, correct? Opo, Your Honor. The form of the certification is provided by the joint circular, correct? Yes po. In fact, the form of said certification is contained in Annex B of the joint circular. Ano po yun, Your Honor? May the witness be confronted. Defense Exhibits D-I-136, Annex B. Assisting counsels may approach. Which is the template of the certification, Your Honor, attached in the joint circular. Ito. Tama po, ma'am, no, na ang form ng
nakalagay sa Annex B ng Joint Circular. Opo, Your Honor. And the Joint Circular states or provides the contents that must appear in the certification. Tama po? This one? Opo, nakalagay po dyan kung anong mga aligasyon na dapat naka-indicate sa certification. Tama po? The Joint Circular does not give you any authority to alter the form it has given for the certification. Tama po? Tama po. And when you were preparing the liquidation documents, nabanggit nyo rin po kanina na you had the opinion, the documents which is submitted to the COA, correct? Ano po yun? Nung pong nagpe-prepare kayo ng liquidation, nabanggit nyo rin po kanina na nakita nyo po yung mga documents na kailangan, tama po? Sa liquidation? Opo. Okay. And nakita mo rin po doon yung liquidation report, tama po? Yung mga liquidation reports kada quarter. And you were able to see that the Vice President certified that the cash advance for confidential funds was duly accomplished. Tama po ba? Yes, Your Honor. Nung habang nagle-liquidate din po kayo para sa confidential funds kada quarter, you remain in coordination with the security officer. Opo. And ito pong coordination na to pertain... Your Honor, can I object? That's not even- Yes, what is the basis that's of not the even- objection, Counsel? That's not even a question. There was no question. The counsel is just stating a statement and waiting for the witness to confirm. The witness, there's no question. What's the basis of the... There's no question. There Ask was a question, Your Honor. There's no question on record. You're just Actually- stating a statement and waiting for this witness to say, yes, tama po. That was a question. Actually, it assumes that the question was in seriatim, I presume. Yes, Your Honor. All based on the documents submitted. A question in And declarative when asked form? if he is correct in saying that, it is in the form of a question, Counsel. But if he, the court will allow it and will gladly welcome a continuing objection along these lines of questioning, Counsel, Yes, Your to Honor. be placed on record. Counsel, may proceed. This coordination pertains with the security officer pertains to how confidential funds are on the ground, correct? Opo. In fact, you mentioned earlier that the security officer also showed you a fund utilization report. This is how you know how the confidential funds was implemented on the ground. Ito po yung dahilan kung bakit alam nyo kung paano in-implement ang confidential funds on the ground. Tama po ba? Tama po. And after your examination of the documents, as you mentioned earlier, and your coordination with the security officer, you are satisfied that the confidential funds were used in connection with confidential activities. Yes po, based sa mga documents na sinabit niya sa akin. During the examination in chief of the prosecution, you also testified that the security officer did not sign the physical and financial plan, the accomplishment report, the liquidation report, and the certifications, despite the inputs and guidance provided. Pero tama po ba na wala sa joint circular nagbabawal from getting inputs and guidance from a security officer in preparation of the physical and financial plan? Sa pagkaintindi ko po, wala pong pagbabawal doon. Tama rin po ba na walang nakalagay sa joint circular na bawal kumuha ng input o guidance from the security officer sa pag-prepare ng accomplishment report? Tama po. Tama rin po ba na walang bawal sa joint circular kumuha ng input o guidance from a security officer in preparation of the liquidation report? Tama po. Ganon din po sa certification. Wala pong pagbabawal na kumuha ng inputs and guidance from a security officer. Tama po? Tama po. Wala rin pong nakalagay sa joint circular na kailangan nakapirma ang security officer. Tama po? Tama po. The forms provided by the joint circular is that these documents must be signed by an accountable officer. Tama po?
Ano po yun na document? Yung pong physical and financial plan, accomplishment report, liquidation report, and certification, ang ng joint circular ay dapat nakalagda dito ang isang accountable officer. Tama po? Tama po. At kayo po yun. Kayo po Opo. ay accountable officer. Tama po? Tama po. Okay. You were also asked about acknowledgement receipts. You examined the acknowledgement receipts, correct? Yes po. And you tallied the amount. Yes, Your Honor. And you checked the purpose for which confidential funds were used in the acknowledgement receipts. Opo, Your Honor. Chinek mo rin po ba yung date? Nadaanan ko po yun ang mga date, Your Honor. And ang confidential funds ay ginamit within the period required. Opo, Your Honor. And satisfied po kayo na ito ay ginamit sa confidential expenses. Tama po? Tama po, Your Honor. May nabanggit din po kayong accomplishment report during the examination of the prosecution. The joint circular provided a template for the accomplishment report, correct? Opo. The joint circular also provided that the accomplishment report must contain the specific detail by object. Correct po? Opo, Your Honor. By object, tama po ba na naintindihan nyo to as by category? Tama po? Ano ibig sabihin po? Sinabi sa joint circular na by object ang nakalagay dapat sa accomplishment report. Tama po ba na ang pagkakaintindi nyo dito ng by object category? Opo, Your Honor. Since you prepared the liquidation documents, the Office of the Vice President submitted these documents to the Commission on Audit, correct? Opo. So you complied with the joint circular's requirement that the liquidation of confidential funds must be done within 30 days from the close of each quarter. Tama po? Tama po yun. Okay. So for quarter 1 po ng 2023, tama po ba na ang OVP nagsubmit ng liquidation documents sa commission noong April 13, 2023? Ano po yung quarter, Your Honors? May we ask that the witness be confronted with D-I-29-OVP? That's for the first quarter, Counsel? Yes, Your Honor. The document is a cover letter addressed to Chairman Cordoba, Your Honor. Assisting counsels may approach. Do you confirm, ma'am, that there is a stamp received by the Commission on Audit, ICFAO, on April 13, 2023? Opo, Your Honor. For quarter 2 of 2023, Ma'am Gina, the OVP submitted the liquidation documents sa Commission on Audit on July 13, 2023. Naalala niyo po ba kung tama ito? Nag-submit kami, Your Honor, pero di ko ma-confirm. For the record, again Your kung Honor. wala po yung document, Your Honor. We would confront the witness with Defense Exhibits D-I-54-OVP. It's a same cover letter, Your Honor. For the second quarter. For the second quarter. Yes, Your Honor. Nag-submit po kami last July 13, 2023. And nakalagay po dyan na tama po, may stamp received ang COA ICFAO noong July 13, 2023, correct? Meron po, Your Honor. Para sa quarter 3 naman po na liquidation, maalala niyo po ba kung kailan niyo sinubmit? Maalala niyo po ba kung tama ang date na October 26, 2023? Ito, for the record, Your Honor, we would want to confront the witness with D-I-78-OVP, Your Honor, which is the same letter for quarter 3 of 2023. Yes po, napareceive po sa Commission on Intelligence and Confidential Fund on October 26, 2023. Do you confirm, Ma'am Gina, that there is a stamp received by the COA ICFAO on October 26, 2023?
Yes, Your Honor, meron. And you are aware that for quarters 1 to 3, this would be disallowed in a notice of disallowance number 2026-001, correct? Meron pong disallowance, Your Honor. May we confront the witness with Defense Exhibits D-I-9, which is the notice of disallowance dated number 2026. Honor. Tama po, ito po yung disallowance ng quarter 1 to 3 of 2023. Opo, Your Honor. Ito po. At ito pong notice of disallowance na to, tama po ba na in-issue ito ng Commission on Audit noong March 31, 2026? Opo, Your Honor. At in-issue po ito ng Commission on Audit habang ang Committee on Justice ay nagko-conduct ng mini trial against the Vice President, correct? Objection, Your Honor. Relevance. What's the relevance? Not touched upon. The use of the term mini trial. That's one. Number two, not touched upon during direct examination. The rules are more restrictive when it comes to cross-examination of an adverse witness. Exhibit A is the line of question of the defense. Kindly reform. I will not sustain the objection, neither will I overrule it. Just kindly reform, counsel, so that we can proceed. We will reform, Your Honor. This notice of disallowance was issued by the Commission on Audit while the Committee on Justice is conducting its hearing for impeachment. Correct? Di ko maalala, Your Honor. Pero na-receive nyo po itong notice of disallowance noong April 8, 2026. Tama po ba? Yes, Your Honor. May signature po ako dito na na-receive ko po April 8, 2026. So, na-receive nyo po yung notice of disallowance number 2026-001 on April 8, 2026 kahit na-submit nyo liquidation noong 2023 pa lamang. Tama? Yes, Your Honor. At this is in the middle of the Committee on Justice hearings, correct? Di kasi ako nakikinig sa TV at saka sa radio, Your Honor, kung mga about balita-balita, Your Honor. Kaya dili ko makasagot. Ma'am Gina, paulit-ulit ang sagot nyo kanina kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo. Objection, that's vague. I withdraw, Vague. Your Honor. Withdraw. Vague. Nice try, vague. I withdraw the question, Your Honor. You should. So withdrawn. Nice try. No further. Oh, no further. No further questions. All Your right. Honor. A few redirect with the court's permission, Your Honor, please. With emphasis on a few, counsel. Yes. Oh, you may proceed, counsel. Madam Witness, kanina, nung nakarang araw, while yung prosecutor that is presenting you as an hostile or as we are accustomed to, hostile witness, sinabi nyo, in several instances, hindi mo masagot yung mga katanungan nangyari 2022 and prior to that. Kasi sabi mo, hindi mo na maalala. You remember having said that, hindi po ba? Yung mga tanong mo po, Your Honor, na sinabi mo yung Sa Davao. sa Davao na 460. Yes. Di ko maalala yun, Your Okay, Honor. Hindi mo Ang maalala. amount. Opo. Pero ma'am, kanina diretso yung defense, tinatanong ka, nakatanggap ba ng audit observation memorandum? Natanggap ba ng notice of disallowance during your stint sa Davao City? Diretso, sabi mo, wala. Biglang No naalala question, nyo. Your Honor. Wait. I'm testing the Kindly credibility allow of this. counsel to finish. Now, bigla mong naalala, 2019, 2018 to 2022. Alam niyo po ba yung tinatawag nating
selective memory, ma'am. Do you know that? Yes or Objection, no? Your Honor. Oops. Argument. Confronting this witness with a fact that everybody heard. When I was asking questions, sabi niya, conveniently hindi ko maalala. But when propounded with similar line of questioning as to events that happened in Davao City while she was an SDO, she said, yes, I can remember, diretsa yung sagot. That's why I'm asking, that question is basis. Alam niyo po ba, anong ibig sabihin I'll allow ng selective memory? If the witness knows, ang ibig sabihin po kanina, Your Honor, ang amount po na sinabi nyo na yun po ba, yan ba ang halaga ng confidential funds ng Davao City? Yun po, nag-concentrate ako, ang intindi ko, ang pagsabot ko, Your Honor, is yung the amount po. Hindi ko po maalala kung yun ba talaga, Your Honor. That's your answer, ma'am. Ma'am, let's proceed po. Let's proceed, ma'am. that's the witness's answer. Yes, Mr. Presiding Officer. You know, ako, for 2 days, medyo nahihirapan sa mga tanong ko kasi sabi mo, hindi ka nakakaintindi masyado ng Tagalog. Naalala niyo po ba yung mga episodes na yan during the last hearing and this morning? Yes or no? Alala mo? Ano yun, sir? Yung mga hindi mo maintindihan, yung mga tanong ko na tinatagalog, di ba, naalala mo, nasabi mo, hindi ko maintindihan. That's why we had to go through the trouble of trying to interpret, translate into Bisaya, Tagalog, and English. Alala po ba yung mga pangyayari yan sa loob ng courtroom? Di po ba? Yes, or no? naalala ko, Your Honor, Yes, yung mga okay. Tagalog na lalom, na Lalom. deeper, Yeah, dili kay deeper. ko ka sabot, Your Yes, Honor. hindi ko maintindihan yung sabot now. But when it was the defense asking you, rapid, rapido. What's the question, Your Wait, Honor? not yet. Hold your horses. Counsel is testifying, Your Honor. Relax. Hindi pa tapos. I'm just laying the premise. Relax. Mabilis. There's no question, Your Honor. Wait. Mabilis, Tagalog, all of a sudden, nasasagot mo, walang translation, nasasagot. Your Honor, Explain. nangutanan man ko, nag-ask ko saya, Your Honor, kay dili ko, ang question niya, na mga question niya, Your Honor, nga nagpa-repeat ko, kay dili kayo ko kasabot, dili kayo ko ka-understand, Your Honor. Alright, Nangutan ako kay attorney, nagpa-repeat ko po ng question sa kay attorney kung ano po yon, kay hindi ko talaga na maintindihan or Yes, makuha ang ihang pangutana, Your Your Honor, I Honor. will not belabor the point. The records are crystal clear. Move I to will strike. move on to the next question. Move to strike, Your Honor. Counsel is testifying. I mean, Your Honor, that's a motion- manifestation and what motion we- denied. Motion denied, counsel. I mean, Yeah. You should do your own let it stay proper the manifestation, you may. Okay, now, Madam Witness, sinabi mo kanina, si Colonel Lachica naman yung may access to security information, kaya siya yung may alam sa confidential activities. Tsaka, naalala mo sinabi mo yan kanina, di po ba? Oo. Now, Opo. and then, kinonfront kayo ng Counsel for the Defense, wala naman daw sa joint circular na yung trabaho ng Special Disbursing Officer dapat alam yung mga confidential activities. Yun yung sagot nyo, di po ba? Nalibog. I'm Confused confused. ka. Ayan, yun na yun, ma'am. Naku-confuse po kayo kung ako yung nagtatanong. Usabon, repeat, I'm Your just Honor. repeating this series of questions that were proposed by the defense. Uulitin ko. I will indulge. Ma'am, sinabi niyo kanina, si Colonel Lachica yung nag-i-implement ng confidential activities kasi siya yung may access to security information. Yun, napakaklaro niyan, ma'am, ha? Opo. Naaalala niyo po ba yan? Opo, Your Now, Honor. sinabi niyo rin, kinonfirm mo yung observation ng Defense Counsel na on the other hand, yung Special Disbursing Officer naman, wala naman nakasulat dyan na may alam about confidential activities. Naaalala niyo po ba yan? Yung sagot niyo?
Yes, naalala ko. Okay. Sagot ko sa kay Attorney Ano yung pangalan ng attorney, ma'am, if you know? Attorney Lyndon. Ma'am, kailan nyo nakausap si Attorney Lyndon before this Attorney testimony? Lyndon. Not Ma'am, part of the It is. cross, It is. Your Honor. It is. Ma'am, kailan nyo last Counsel nakausap? may impeach the witness. She has been declared a hostile witness. Ma'am, look at me, ma'am. Tingin ka sa Yes, akin. sir. Ma'am, you are under oath. Opo. Yes, ma'am. Kailan mo last nakausap si Attorney Lyndon? Last week. Last week pa. Last week or last week? Last week. Kasi last week, umuwi ako ng Davao to visit my husband. And then, so doon mo nakita sa Attorney Lyndon? No. Last week? Last week pa. Ano Before I pag-usapan niyo, go. ma'am? Very interested. Ano pag-usapan niyo? Na ano lang, natanong ko lang sa kanya kung what is the proceedings kung sa Senate hearing. And then, ano sinabi ni Attorney Lyndon? Ganito, tatanungin po kayo, ma'am. Tapos, Oo. bla bla bla. Doon And then, ka sinasabi niya ano yung mga tanong itatanong sa'yo, hindi po ba? Wala siyang sinasabi, Your Honor. Okay, anyways. Now, let's go back. Sinasabi mo, security officer may access to security information. Now, if the tech is ready, can we show 3.27? 3.27 ng joint circular. But this is rather brief. I will read for everyone's consumption. Security officer refers to a personnel who by reason of his duty or employment has been officially designated as such to have access to security information. Tanong, nasa 3.27 ba, yung nabanggit kong provision, yung terminong confidential activities, yes or no? Ma'am, wala, di ba? Yes or no? Confidential. Wala po ba? Security information. Ma'am, I will confront you with a document. Please, Attorney Mark. Asa siya? This one. Wala dyan, di po ba? Wala po dito. Now, pero on the other hand, 3.29, this time the definition of a special disbursing officer, nakasulat dyan, refers to head of agency or a regular employee designated by the head of agency to be in charge of making disbursements of CF. Anong ibig sabihin ng CF? Sa akong, in my own understanding, Your Honor, Confidential. CF means confidential funds. Agree. Sa dalawang provision na yan, napakaklaro, trabaho mo as a special disbursing officer yung pag-disburse ng confidential funds. Wala sa security officer's definition ni isa. Wala dyan nakasulat na trabaho niya. Confidential activities. Pag-disburse ng confidential activities, tama po ba? Ako po ang nag-disburse, Your Honor. Dili po siya ang nag-disburse. Siya lang po ang nag-implement, Your Honor. Yes, that's your answer. Now, ma'am, sinabi mo kanina na as SDO, hindi naman required na may background in confidential activities. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Sinabi din na walang necessary training into confidential activities. Hindi po ba? Ano yun? Walang training in confidential activities na requirement for confidential, as an SDO, walang requirement na training in confidential activities. Wala po nakabutang dito, Your I'm Honor. just curious ba, ma'am, ano po ba yung natapos niyo, ma'am? Ano yung college degree niyo? College graduate po, Your Honor. College graduate, anong kurso niyo? Customs Administration, Your Honor. Ma'am, saan kayo nag-aral? Sa Davao po. Anong school? Maths College of Technology. Customs Administration. Opo, Your Honor. Did you take a license or exam? Wala, Your Honor. Okay now. Ma'am, sinabi niyo na wala kayong background sa confidential activities. Hindi po ba? Confidential operation po, Your Honor. Confidential operations. Yung tanong is,
Ba't kaya kayo yung? Kung alam mo lang ha, since wala kayong alam, yun yung pinapakita nyo sa mundo na wala kayong alam. Ba't ka naging SDO kung alam mo? Hindi mo rin alam. Misleading, argumentative, Your Honor. There's basis. Complete the question, Counsel, if I may. Yes. Kung wala kayong training sa confidential activities, bakit po kayo ang napili bilang SDO para panghawakan ng confidential fund? Hindi lamang ng OVP, pati ng sa Davao po nun. Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO. Sa OVP at sa City of Davao. Opo, tama? Sa dalawa po, Your Honor. I will ask this question, Your Honor, and there's basis. Hindi po ba naging SDO ka because you follow orders? Ano, blind? Objection, Your Honor. There's basis to Argumentative. that, Your Honor. There's basis to the question. It's argumentative, Your Honor. Naging SDO ka, Reform Council, it is naging SDO argumentative. ka kasi sinusunod mo lang lahat ng utos sa'yo. For example, ng Vice President. Same objection, Your Honor. I reformed. We will allow it, Counsel. We will allow it, Counsel. Kindly answer, sa pananaw niyo po ba yan ang dahilan kung bakit kayo ang hinirang ng SDO nung Davao at ng OVP? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo rin alam. Hindi mo masabi na dahil sinusunod mo lahat ng inuutos sa'yo? Hindi ko alam, Your Honor. Basta ako, ginagawa ko lang, Your Honor, ang akong pagiging SDO, Your Honor. Okay. Now, let me continue. Please proceed. Madam Witness, sinabi mo kanina, yung pagre-report ko naman, that was in coordination with the security officer. In coming up with the report, in coordination with the security officer. Di ba naalala mo yung tanong tsaka sagot na iyan kanina during cross-examination by the defense? Alala niyo po ba? Opo. Ba't hindi po ba sinabi niyo rin, ako yung nagtatanong, while I was asking you, sinabi naman ni Colonel Lachica na wag nang magtanong kasi nga, paano ini-implement? Kasi confidential yung mga ginagawa niya. Di ba nasabi niyo yan when I was asking you questions? Gi-verify ko po, Your Honor. Okay, we will go into that. Do you want me to repeat the question? Kanina sinabi mo, you came up with the report in coordination with the security officer. You said yes. But asking you questions, sinabi mo, may mga sinabi si Colonel Lachica na wag mo nang tatanungin yan kasi that is confidential. That's part of confidential activities. Naalala mo sagot na yan, di ba? Opo. Opo. So therefore, you tried verifying kay Colonel Lachica. Sasabihin niya, Ma'am Gina, wag mong itatanong yan kasi nga confidential. Pero you still submitted certifications na tama yung pinaggamitan ni Colonel Lachica ng confidential activities. Based As po an sa... answer, Your Honor. I mean, the Witness counsel may answering answer. for the witness. Kindly answer the question, Ma'am Gina. Based sa? Nag-base ko din po yun sa mga documents, Your Honor, na binigay sa akin ni Colonel Lachica. After po, matapos po ang pag-implement ng confidential funds, Yes, Your ma'am. Honor. Mga documents na sinabi nyo rin kanina, klarong-klaro, crystal clear, na wala kayong personal knowledge or personal na nalalaman. Hindi po ba? As an answer, Your Honor. Your Honor, this is another topic? On redirect, no? Witness may answer. Ano po, sir? Wala po kayong personal knowledge dun sa mga intelligence confidential activities na ginawa ni Lachica. Binase nyo lang sa dokumentong binigay niya. Yes, Your Honor. Verify na ako sa iya. Ibig sabihin, verify yung pagpangutanan ako sa iya, Your Honor. Okay. Let me continue. Now, sinabi nyo kanina na wala namang requirement, na may alam sa confidential activities, walang training. Pero hindi po ba, ma'am, na requirement sa SDO yung pagkakaroon ng common sense? Anong ibig sabihin, Your Honor? Napakaklaro ng tanong ko. Ma'am, I will repeat the question.
Sinabi nyo, wala namang requirement na may alam sa confidential activities, walang special training sa confidential activities. Pero hindi po ba, bilang SDO, at least naman lang ma'am, required na yung SDO na pinipili ng isang Vice President, may common sense. May utak po ako, Your Honor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, kanina, sinabi din ng Defense Counsel na yung certification that you identified apat, may format naman. May format naman yung joint circular, hindi po ba? Opo, Your Honor. And then, sinabi ng defense, hindi kayo allow to modify yung content ng format na iyan. Hindi po ba? Objection, Your Honor. I remember you saying that. What's the objection, Counsel? Your Honor, the question is misleading because the question is pertaining to the certification, the template of the certification, Your Honor. Exactly. If I may respond through the presiding officer. I exactly. remember that too. You mentioned it pertaining to the certification that it cannot be modified in any way. And you referred to Annex B, if I remember correctly. Yes, Your Honor. Witness may answer. Nawala ko da. So sinabi kanina na since may format yung certification, hindi po pwedeng i-modify ng Office of the Vice President yung format na yan. Hindi po ba? Opo. Opo. Pero ma'am, hindi po ba required, at least naman lang ma'am, common sense naman lang, na kung sa tingin mo, hindi tama yung nakasulat sa certification, hindi mo pipirmahan. Common sense po ba yan, di ba? Your Honor, we object to the question because the prosecution is already badgering the witness, Your Honor. Badgering. It's a demeaning question, Your Honor. That's not badgering. Witness may answer. Ma'am Gina, dahil hindi nyo pwedeng baguhin, hindi naman nangangahulugan na pag hindi totoo yung nakalagay doon, hindi nyo pipirmahan. Pinirmahan nyo yan dahil sa paniniwala nyo, totoo yung nakalagay doon. Sa certification po Yes, totoo, Your Honor. Kay meron naman po ako mga documents nga gikan galing kay Colonel Lachica na security officer after po na-implement niya ang confidential operations, Your Honor. Kaya nagpirma ko, Your Honor, mo to akong isa sa gibasihan o basis, Your Honor. Your Honor, since it has been raised again, I will ask this question again. Pero paano mo nalaman na na-implement yung ng tama through the document? Sinabi mo na Wala kang personal na alam As in answer, Your Honor. Your Honor, it was raised again. That's why I have to repeat that. Witness may answer. Continuing objection on the lines of questioning, The Your Honor. continuing objection of counsel with respect to this line of questioning is duly noted. Witness may answer. Yes, ma'am. Pakisagot po. Ay. Gipirmahan ko, I sign the certification, Your Honor, na tama po yun. Kasi meron akong gibasihan, meron akong basis na galing po sa security officer na si Colonel Lachica, na binigay niya sa akin, Your Honor, after po matapos ang pag-implement ng confidential activities, Your Honor. Okay. Let me proceed, Your Honor. Proceed, counsel. Now, iba pa nga yung pagpipirma ma'am. Common sense will tell us we will hand under oath before a notary public kung hindi totoo yung nakasulat sa certification na pinirmahan mo. Agree po ba? Totoo po yun, Your Honor. Okay, now, hindi po ba, ma'am, na yung certification, yung example, January 10, 2024, hindi nga lang permado ng isang Gina F. Acosta, ito rin ay notarized ng isang notary public. Sinasabi dito, subscribed
and sworn to before me this January 16. So sinasabi niyo po ba, pinirma on one hand, on the other hand, humarap kayo sa isang notary public, pinirmahan yung certification na yan, kasi yun naman yung format na binibigyan ng joint circular. Is that what you're telling the public, ma'am? Argumentative and misleading, Your Honor. There's basis to that question, Your Honor. Sustained, counsel. It's misleading. Okay, now, I will move on, Your Honor. Sinasabi mo na ikaw ay isang accountable officer, hindi po ba? Opo, Your Honor. Now, within the four corners of the joint circular, si Colonel Lachica ba, as a security officer, isang accountable officer? Argumentative, Your Honor, and ask Witness and will answer. answer. Witness will answer. It's a valid point. Dili siya accountable, Your Honor, pero siya ang gihatagan o gihatagan siya ni Vice President Sara Duterte as security officer, Your Honor, na siya ang mag-implement sa mga confidential activities sa grounds, Your Honor. Pero ako paghihapon ang accountable officer, Your Honor. Alright. On this point, counsel, ma'am, may dokumento po ba kayo na nagpapakita na in-appoint ni Vice President Duterte si Colonel Lachica bilang security officer at na siya ang mag-i-implement ng confidential fund? O verbal lang po yun? Meron pong black and white papel po, Your Honor. May office order po? Yes, office, Your Honor. Tama po, Your Honor. May Sorry kopya po. po ba kayo nun? Wala akong kopya, Honor, pero sa office meron. Okay. Okay, Counsel, let me proceed. So, between you and Colonel Lachica, ma'am, ikaw yung bonded. Ikaw yung may fidelity bond. Si Colonel Lachica, wala. Di po ba? Opo. Dokumentong sinubitin nyo sa COA, ikaw yung nakikitang nag-disburse ng confidential funds. Hindi po ba? Gidisburse ko po sa security officer na si Colonel Lachica, Your Honor. Let me guess. Kasi siya yung appointed as security officer ng opisina nyo. Hindi po ba? Siya po ang gi-appoint, Your Si ma'am, Honor. I memorized your answer na. Now, Move to strike, Your Honor. Impertinent. that's a manifestation, Your Honor. The council can make a counter manifestation. leave it. Let it be on the record. Now, Colonel Lachica is not bonded. Ask and answered, Your Honor. Okay. Hindi po ba, or better yet, alam niyo po ba, Miss Gina Acosta, na ikaw yung maaring makulong kapag napatunayan sa isang criminal court yung crime, for example, ng plunder. Alam niyo yung gravity ng isang kaso for plunder? Ask and answered, Your Honor, not and yet. Not the yet. prosecution is badgering the There witness, was no Your Honor. Your Honor, I am testing the credibility of this witness. Overruled, Correct. counsel. Overruled, counsel. If Oh. the witness knows, she's not a lawyer and her background is customs administration, if she knows, alam niyo po ba yung sagot sa tanong ng abogado, Ms. Gina? Di ko alam ang Okay, hindi mo ibig alam. sabihin yun, Your Honor. Hindi niyo alam, you and Colonel Lachica, kasi Colonel Lachica ay wala namang track, walang trace sa mga dokumento. Ikaw yung po pwedeng makulong for misappropriation of confidential funds, hindi si Colonel Lachica. That question is so simple. Alam niyo po ba yan? Speculative, Your Honor. Your Honor, okay, can I explain? That's not speculative, Your Honor, please. That's not an if and when question. There's basis for that. Witness will answer. If she knows. Yes, based sa GC po, ang po ay ang SDO. Kaya po, ako ang accountable officer, kaya I see to it na merong documents po na maibigay si Colonel Lachica after po, matapos po ang pag-implement ng confidential activities, Your Honor. Kasi ako po ang magagawa ng liquidation kasi ako man po ang accountable officer, Your Honor. Okay, a few more questions, Your Honor, please. Proceed, counsel. Now, Madam,
paulit-ulit sinasabi nyo, yung liquidation report, base yan sa dokumento, tsaka inputs, information galing mismo sa isang tao, galing sa isang tao lang, si Colonel La Chica, hindi po ba? Yes, yes. Now this is now the question now. Ma'am, alam niyo po ba yung nilalaman ng letter C ng 6.3 ng joint circular? Do we have that? Please show that. While it is being shown, babasahin ko for the public to understand. Trabaho ng isang opisina, head of agency, no? To institute and maintain an effective internal control measures to discourage and prevent irregular, unnecessary, excessive, extravagant, and unconscionable expenditures, as well as promote prudence in the use of government resources. Trabaho po ng isang ahensya like the Office of the Vice President, Head of Agency, na magkaroon ng internal control upang mapigilan yung irregular, unnecessary, extravagant. Now, ito yung tanong now. Yung proseso nyo, binibigay mo kay Colonel La Chica yung 125 million pesos. Colonel La Chica yung nagsasabi ano yung activities. Nagsasubmit siya ng mga dokumento na inamin nyo, wala kayong personal knowledge. Hindi nyo alam kung totoo ba. Now, nagpapakita ba iyan ng rene-require na internal control sa loob ng Office of the Vice President? Yes or no? Argumentative, Your Honor. There's basis to that question, Your Honor. If that's your last question, Counsel, I'll allow it. But actually, it is argumentative. Another one, Your Honor. Another one. Proceed to your last question, Counsel. Now, eto now. Yung tinatanong sa'yo, sinasabi mo, bine-verify ko naman yung mga inputs, yung mga information, yung mga dokumento galing kay Colonel La Chica. Naalala niyo po ba yan? Now, Kay Security Officer, Your Honor. in verifying information handed to you, delivered to you, documents delivered to you by Colonel La Chica, ma'am, hindi po ba kalukuhan na yung bine-verify nyo, yung tao mismo nagbigay ng information? Argumentative, Your Honor. Counsel, Reform Counsel, you know what I'm referring to. That's all for this witness, Your Honor. Thank you, Attorney Ligudan. Rick Ross, if any? Just a few questions, Your Honor. Ma'am, nag-testify You po may kayo proceed. Ma'am, nag-testify po kayo sa Committee on Good Governance and Public Accountability noong November 25, 2024. Naalala niyo po ba yon? Opo, I was there. At naalala niyo rin po ba na sinabi niyo sa komite kung pwede kang magsalita ng Bisaya? Naalala niyo po ba? Naalala ko, Your Honor, na nakasulti pagani ko na, sorry po, nagbinisaya ko. Sorry po na nasagulan ako og Bisaya. At tama rin po ba na sinabi ng chairperson sa inyo, ng komite, na kahit may request kayo na magbisaya, still try your best to speak in English or Filipino. Tama po ba? Yes, nag-ingon po ko, nagsagot ko sa iya, ma'am, I will try my best. No further questions, Your Honor. Earlier, several senator judges registered their intention to make some interjections. Ma'am Gina, yung mga senator judge naman po magtatanong sa inyo. First to register is Senator Pangilinan. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes. The sequence so far would be in this order. After Senator Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi, the Senate President, Senator Ontiveros, Senator Lacson, and Senator Villanueva. Thank you, Mr. President. Magandang hapon,
Ginang G na Acosta. Sabi nyo kanina na kayo sir, at yung paglipat nyo ng pondo kay La Chica ay na-disburse ninyo ang pondo. Tama? Na-disburse ko po kay Colonel La Yes. Chica, Your Honor. Pag na-disburse ba ang pondo, ibig sabihin, hindi na ito pondo ng gobyerno? Halimbawa, bumili kayo ng supplies. Na-disburse yung supplies, na-disburse yung pondo, binayaran yung supplies. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na yun pondo ng gobyerno, tama? Pag nabayaran na yung supplies, hindi na pondo ng gobyerno, tama? Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno. Hindi, pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement, tama? Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement? Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor. Okay, so pag disbursed, ibig sabihin hindi na wala ka ng tungkulin doon sa 125 million na nilipat kasi na-disburse mo na. May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay, siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, So, na siya ang mag-implement po, Your Honor, proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may eksperto, Your Honor. Yes, siya ang eksperto pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama? Yes. Meron pa rin akong Yes, tungkulin, yes. Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor. Exactly. So, nung nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa pag-confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo, kasi po, values confidential operations, siya po ang eksperto. Kasi po, may alam, siya po ang may alam, Your Honor. Confidential po yun, Your Honor. Wala akong alam. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam doon sa paggastos ng confidential funds? Pag sinabi nyo wala kayong alam, paano mo matitiyak na yung sinabit sa iyong affidavit dahil wala kayong alam, malalaman nyo na tama ang gastos? Nagsubmit po siya sa akin ng confidential, sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. At siya po ang aming commanding officer ng BPSPG. So, so naniwala kayo. Pero kung nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba? Hindi ko nakita, Your Honor. Kaya nga. So hindi nyo alam kung inilipat sa private account. Hindi ko alam, hindi ko nakita, Hindi nyo Your rin Honor. alam kung talagang tinanggap yung pondo personal. Hindi nyo rin alam. Wala ako sa ground, Your Honor. Hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmod sa kung sino-sino. Tama? Wala pa ako sa ground, Your Honor. Okay, wrapping up, Mr. President. Kindly wind up. Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam niyo yon, di ba? Alam ko may Yes. purchases. Hindi ko makakabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Hindi ko kahinumdum kung pila, tanan, Your Honor. So, kung how much, Your Honor, lahat. Hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot, pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay-aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific. Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung So magkano ang acknowledgement receipt, medicines, Your Honor. magkano ang medicines na napunta sa lakbay-aral?
Hindi ko kabisado ang Kaya amount, nga. Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa tree planting? Hindi ko na maalala. May dami po ng acknowledgement receipt, Your Honor, na binigay at saka po yun sa fund utilization of Your Honor na 4 po yun. So, kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam. Kung dokumento lang, maaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa lakbay-aral. Nagtiwala po ako sa security officer, Your Honor, kasi siya po ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kaya siya po ang eksperto, Your Honor. Thank you. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Acosta. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo? Ano po, sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor, empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang Vice Mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelido bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong... Okay. Ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoong mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoong mga pangalan, bakit wala kayong record na totoong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit hindi po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hingi na sa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe? Di ba? Bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay. Anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang... Kaya nga po. Designate ni Security Officer, Your Honor. Kaya nga po. Pero alam niyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po.
Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lachiga na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Lachica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na sa akin, nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Basta po, binigyan po ako. Kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Mereges Piatos, pagong normal yun, at pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer? Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Lachiga, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Na bahagi ng confidential yun. Kasi, Your Honor, sa tree planting po, confidential plan po, during po sa pag-inspect po ng area po, kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes. Ma'am, nakapaniud to na ka? Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good, normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo, ng listahang pangalan ng mga informants na at pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat Sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan format at iisa lang po ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po ipirma.
Hindi ko nagtaka. Pinireply ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Po yun. Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos, meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Kung ma-remember, Your Honor, di All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Di ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet, 6 years ka naging STO doon. Di ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba nagtitununto mo dire? Mo Maraming maging na ako tinuod, Your Honor. Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel La Chica ay hindi nabulsa o hindi nakorap? Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at na-submit po yun sa COA, Your Honor. Pero kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. Paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi? Your Honor, Kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang... Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel La Chica ng fund utilization Paano report, kung Your yung fund Honor. utilization report ay peke, dinoktor? Wala kayo doon bilang accountable officer. May pirma po niya, Your Honor. Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica Colonel La Chica na bubulsa yung pera? Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor. Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disperse. Siya lang ang humahawak ng security information. Siya din po ang sa mga programa po na under po ng confidential fund kasi siya po ang expert to, Your Honor. Doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Kanina narinig ko rin na sinabi nyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi nyo ba sinumbong kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica
dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security, hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka accountable officer? Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor po, of the Vice President Office, Your Honor. So kahit na mayroong problema, tinanggap nyo at binigay nyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap nyo na lang yung sagot niya? Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor. Doon sa 4 na quarters, 4 na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera? Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor. Yung last quarter of 2022? Na pag ma-encash ko ang pera, Your Honor. In 3 quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica? Once sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encash ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor. Siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor. So isang doon sa beses lang ground. sinabi para sa 4 na quarters? Tama? Opo, Your Honor. Sino nagsautos yung 500 million? Hindi po yun buo 500 Hindi million, nga. Your Honor. Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung 4th quarter of 2022 na i-encash yung 125? Kasi tumawag po sa akin ang aming Your Honor na Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede na rin po kayo mag-i-encash po sa bangko. So siya ang nag-utos. Sino yun? Anong pangalan niya? Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor. Kayo mag-encash ng 125. Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125. Kasi paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko po i-encash Hindi, ang... in-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba? Ano po? Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Si BP po, Your Honor. Ibigay ko po, mai-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor. So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa officer, Your Honor, na... Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank? Basta, yun po, paano ko po ma-encash, paano Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor, paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya. Kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang cheque po. Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125? Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede na din po kayo magpunta sa bangko. Na i-encash? Opo, Your Honor. Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash? Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naana ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Anika, ha? Ikaw, pag si SP... Tinatapos ko lang naman. Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Intiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be objections.
You may proceed, sir. You have 2 minutes. Mr. President, before I ask questions, can I ask, Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po? That is the call of the prosecution, and no such manifestation has been made, although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel Lachiga is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan? Listed, but the prosecution has yet to decide if and when Colonel La Chica, Your Honor, please. That is their call, Yes. Senator Judge I Villanueva. understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee, yung tiwala kayo, o yung sobrang tiwala kayo? Ano po yun? Ako Opo, mismo? opo. Kunyari kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba, average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO. Kung ako, Your Honor, Opo. sa ako ang self, ang pilion ako, Your Honor, I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor. So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka. Basta, naa siya'y knowledge, Your Honor, naa siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano Hindi ang importanteng tiwala ka, ma'am? Hindi po importante. tama. Partly po, Your Honor. Designate po kayo as SDO. Ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular. Yung dinesignate po ako na magiging SDO. Sa OVP po, opo. Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse. And process also all the necessary documents, Your Honor, in relation for the confidential funds. Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung time, Ma'am Gina, basahon nimo ang GC 2015-01. so hindi ka pwede mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials. Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor. Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start? Hindi po ako nagdesisyon, Your Honor. Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso? Okay, Your Honor. Sorry, ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya. Okay po. Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BP ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds. Mhm. So, nagsulat siya, then abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na ang kay ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022.
So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo. So, No, na-approve na rin yung FPF. PAP, na-approve PAP. na po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung band ko po, Your Honor, yung designation ko, Your Honor, as SDO, yung resibo po, Your Honor, ng fidelity van, Your Honor, yung kopya po ng approved na PAP, Your Honor, at saka yung mga signatories po, Your Honor, at saka And then actual disbursement. then, giprocess po, Your Honor, lumabas ang chike, tapos nagpa-encash, and then, disburse ko po sa security officer, Your Honor. And then, huli, liquidation. Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation nga nag-i-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica. Okay. So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine purpose? Purpose ng Amount, intended recipient, timing ng disbursement, who gave the final approval? Pwede isa-isa, Your Honor. Oo, sige. Ano galing sabi mo? First, Una po, yun sa amount. Purpose. nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na... So wala kayong kinalaman What? sa pag-decide. I'm repeating my question. Kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount. Tama? Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor. Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko, intended recipient, Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na si security ibig officer sabihin na wala chika. po kayong alam. Wala po ako alam kung in Yung terms timing of ng disbursement, wala din po. timing ng disbursement. Disburse naman nito, Colonel La Chica, Your Honor. Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niyo nga po. Na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-encash ko po ang chike, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Colonel La Chica, Your Honor. Okay, sa alin pong desisyon ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide. Mahirap. Uulitin ko po yung tanong ko, ano po yung kayo mismo ang nagdidesisyon? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdidesisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho niyo na kayo talaga ang nagdesisyon? Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor. So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganon. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong pinakita sa iyo, binago nyo. Hindi ko ma-relate ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry. Ulitin ko po ulit, wala po kayong ginagawa na pagbabase doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang, nagkaroon na ng AOM, magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po. Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor. Ang tanong ko po kasi is wala ho kayong binago.
kahit kailan. Wala hong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong. The same experience perhaps with Attorney Legutan. This answer. You've asked her 3 times already. That's her answer. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo, dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor. At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO. Wala po kaming EOM, Your Honor. Ngayon po, naniniwala kayo may problema. Hindi ko po... Wala po sabihan, kayo Your dito Honor. kung wala hong problema na kailangan klaruhin. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Yes, Honor. yung trabaho nyo po bilang SDO, binabanggit nyo po kanina, tinignan nyo yung fund utilization, tugma lang. Tugma po, Your Honor, at saka galing po yon kay Colonel Lachica na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementor, Your Honor. At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho. Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na merong mga walang name, walang... Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga Wala. additional documents. Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor. Ulitin ko po, wala na po sa safe box. Wala na. Wala na po, Your Honor. Salamat po. Naisubmit na. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Ontiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa, kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel Lachica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po, in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel Lachica. Tapos ang sagot ni Colonel Lachica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential. Itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at verify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros. Hindi ko po alam na birthday po yun, ma'am. Sabi nyo kasi tinanong nyo at verify nyo kay Colonel Lachica. Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong
pirma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importante job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po. Sa akin po. Kapag may mali doon, kanina VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Judge Winding Rizzo. up, Mr. Presiding Officer. Tama, may ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Ms. Gina. Good afternoon po, Yeah. sir, Your Honor. Question number 1, between you and as the SDO, no, and Colonel La Chica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility? Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung Yun yung may responsibilidad. Pag in-entrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad. So between you and Colonel La Chica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera? Ikaw. Thank you. Ako po, Your Honor. Yeah. So each of the 4 times that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel La Chica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba? Opo, Your Honor. Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office? Are you referring po kung ano pong... Hindi. Kasi yung vault, kaya kakailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure. Opo. Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure. Opo. So, pag gagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretso binibigay mo na kay Colonel? Pag na-encash na po ang cheque, Your Honor,
habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel La Chica na... Hindi, pakisagot lang, na-entrust na po. dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel? Yung first po na withdrawal, Your Honor, for 2022, Your Honor. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat? Half-half po, Your Honor. Paano yung half-half? Yung 2023... Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati Hindi po, Your sa vault. Honor. Ganito po, Your Honor. Sige. Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-encash ko na ang cheque. And then, I also called up Security Officer Colonel La Chica na na-encash po na ang cheque. Agad po, magsagot po sa akin si Colonel La Chica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel sa mga expenses na to be incurred. Na Hindi, tinatawag ko, ko, Your Honor, yung object of expenditures, wag mo na Your haluan Honor. ng iba, Miss Gina. No? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the 4 times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion o meron ka pinasok sa vault? Yung Lahat? Each of the 4 times? Hindi, lahat. Yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million nirelease Colonel La Chica. Pero yung first quarter po ng 2023, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang binigay lang, ang nirelease ko lang po kay Colonel La Chica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your Honor. Yung sumunod na quarter? Then, after that, Your Honor, mag-submit siya sa akin ng fund utilization report, Your After Honor. withdrawal? After withdrawal, Yeah. yung second quarter, Your Honor, ng 2023, 3 times ko na po na-release kay Colonel La Chica. And same also with the third quarter of 2023, 3 times ko po na-release. Three Tranches. times. 3 tranches. Tranches. So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Di ba? Napirmado ng totoong tao, hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, official receipt. Ang totoong tao. Do you agree? Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay doon I'm telling you, that is supposed to be the practice. Transaction, Your Honor. No, supplies. Regular po ang pag-transact, Your Honor, hindi po in relation sa confidential funds. Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailangan may sales invoice, kailangan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Hindi ako, ang sagot ko po, Your Honor, is You don't agree? yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang honor sa GC, Your Honor. Well, anyway, Yun ang understanding ko sa GC po, Your Honor. I won't argue with you. No? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project account pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP? Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor. Wala kang oversight? Kung prepare, pirma, approve ng SDO? Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor. Maubos yung oras ko, ulitin. Kasi kung ministerial,
Sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Yung trabaho mo, delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi narinig ko yung sagot mo kay Atty. Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi minister. Gidiscuss po namin Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi Tapos po na na oras ko. ako Sige, nagpirma. maraming salamat. Wala akong makuha sagot. Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, disbursing officer, you are the only official allowed the funds. Tama po ba? Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor. Correct. Now, can you delegate these powers to others? Confidential pa, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor. Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate? Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor. Gidisburse, so therefore, i-release. there is no, you cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh, sabi mo eh, di ba? All right, now, my question is this. Hindi delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, ano, sa OBP? Wala kaming regional po, Your Honor. Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President, you had 132 areas nationwide, yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa. Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na security officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement, siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. So, kaya niya yun, expertise niya, 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica. Hindi ko yan masabi lang. Si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Senator Judge Marcos is recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. Maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ni para yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, VP, para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds, nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel
for personal. Basta ma'am, yung mga acknowledgement receipt ma'am, galing po yun kay security officer ma'am at binigay po niya sa akin ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon? Inabot po sa akin ma'am na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer ma'am na si Colonel La Chica ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer ma'am at siya po ang nag-implement ma'am ng mga various confidential activities po ma'am on the ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, o questionable, di ba? May ano po lang yun ma'am, yung mga walang name, walang perma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po ma'am na si Colonel La Chica. So pinuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam ma'am. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. That will be all, Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina. Next to interject, Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. And when Mr. the witness Presiding is ready as Officer, well. Yeah, let's give the witness some time. Are you Sige, okay, ma'am. Ma'am Gina? Can you continue? Sandali lang, sir. Oo. Inuman niyo po ng tubig, ma'am. I'm sorry. I'm sorry to each one of you. I'm sorry po. It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Can you continue? Okay po. Okay po. Okay, You may maraming proceed, salamat. Senator Judge Aquino. Salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piatos, Belat, Pagong, Pusa at iba pa. When was the first time niyo yan nakita? Yung pong ano na po ako sir, yung pong na-receive ko si security officer La Chica po, Your Honor. Kasi binabangga ko po yun. Kung tama po ba, mag-coincide po ba at magtali po ba, ang hiningi niya sa akin before na nakasulat po sa object of expenditures, magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ARs, Your Honor. So, bago ilabas sa Kongreso, you're aware already of these names? Sa maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa dami-dami pong mga ARs na umabot po ng almost 800, Your Honors. Oo. Di ko na maalala, Your Honor, kung anong particular name po, Your Honor, kasi po, doon po ako nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po, dapat po within the guidelines po sa GC ang mga expenses na na-incur, Your Honor. So, kaklaruhin ko po nung una pong binigay sa inyo, wala ho kayong napansing kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita. May napansin po, binigyan po ng lalong concentration ko po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nirelease ko po na pera sa kanya, Your Honor. Okay. So, lumabas na po sa balita, sa Kongreso, itong mga kakaibang pangalan. Doon niyo po ba naisip, naku,
baka hindi totoong tao itong mga to, baka mga peking pangalan. Ano po yun, ma'am? Ano na po, Your Honor, na kasi yung nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, ang sabi po niya sa akin na, Ma'am Gina, those are sensitive information po at saka confidential in nature po. Yung verify niyo po, kabuuan, Colonel La Chica, okay ba itong lahat? May mga pangalan na kakaiba, may mga datos na mali-mali. Paano po yung pag-verify po ninyo? As a whole or in specific ways? Yung mga nadaanan ko lang po na mga acknowledgement receipt, Your Honor, May verify po kayong pangalan na kakaiba? di ko maalala. More on po ako sa expenses po at saka yung sa amount Okay. po, Your Honor. So ibig sabihin po, nung panahong binigay po yan sa inyo the first time, hindi nyo talaga pinansin yung mga pangalan. So para po sa inyo, nung first time po yan nakarating sa inyo, tingin nyo po ba totoong tao yung mga pangalan? Yes po sila. Sa tingin ko po, Your Honor, naniwala po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kung ano po ang binigay na mga Opo. forms o mga reports nga, Your Honor. Okay. Nagtiwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalagaan ni Vice po din si Opo. Vice President Sara sa kanya, Your Honor. Madam Witness, I just want to be clear. Gusto ko lang malinaw na malinaw. Sa tingin nyo po, totoong tao yung mga pangalang yon? O sa tingin nyo po, mga alias po sila ng mga totoong tao? Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel La Chica na confidential in nature po, sa tingin ko yun, Your Honor. Okay, so ngayon sinasabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Hindi nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan. Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga sensitive information po, Your Honor, sabi po ni Security Officer La Chica, Your Honor. Opo, pero pagdating naman po ni Colonel La Chica, tatanungin na rin namin siya ng mga pangalan yun. So ito po, lumabas po ito more than 1 year na, no? More than 1 year na po pinag-uusapan yung mga pangalang ito. And more than 1 year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi ho kayo yung nag-internal investigation. Kung totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan ng mga alias, nagkaroon ho ba kayo ng internal investigation? Wala ako niyan, Your Honor. Hindi ho kayo nagtaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kanina kay Senator Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi ho ba to your benefit na malaman ninyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than 1 year na po ito, walang internal investigation, hindi ho kayo nangahas. Natin kung sino si Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, sino si Pagong. Wala ho kayong ganyang pagtatangka o wala ho kayong ganyang effort sa inyo pong opisina. Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na aliasis ba o hindi, Your Honor. Acknowledgement, Your Honor. Pero, in fact, Your Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor. Last point, Mr. Presiding Officer. More than 1 year na po ito, Ms. Acosta, hindi ho ba kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao. Alias po yan, hindi po yan totoong tao, ito po ang mukha nila. Ito po, kung ayaw niyo pong ipakita sa publiko, executive session po natin ipakita. Never ho kayo nagtangka na buuin ang listahang yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan niyo na po kay La Chica. Confidential in nature po yun, Your Honor. Kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor. Okay, tatungin rin po namin si Colonel La Chica. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Aquino. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir. Salamat po, Sergeant Ops. Papalo up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha,
At sabi nyo, binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Colonel. Nasaan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko. Nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Colonel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Doon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo nilagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica, yung 45 million, saan mo linagay? Kanino mo binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po, na-release ko po yung first release ko na 80 million plus. After mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. May dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko. Na-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya. Kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwalaan si Colonel La Chica? May nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Meron ba siyang intelligence fund sa office niya? Na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence. Siya ba meron bang sariling intelligence fund? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo inalam? Hindi ko alam, Your Honor. Ayun lang po. Maraming salamat. Thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready. Mr. Presiding Officer, napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anti-climatic na po ako pagka ganito. Maayong hapon, Palangga. Maayong hapon. Silingan man ta, Ma'am Gina. Maayong hapon, Subs. Your Honor. Yes, ma'am. Ma'am, kasi mga tanong kanina about sa funds, nabigay niyo po lahat kay Colonel La Chica. Pero hindi niyo rin pong alam kung na-misuse ni Colonel La Chica yung pondo. Hindi niyo rin po malalaman yan. For example, nagbigay po siya ng 100,000 kay Piatos, pero sa totoo lang, hindi yun, binulsa lang po nila. Posible din po yan kasi nabigay mo lahat ng pondo kay Colonel La Chica. Tama po yun, Madam. Nag-base pa ako, Your Honor, sa kanyang sinabit sa akin na Fund Utilization Report, Your Honor. After po, ma-implement po niya ang mga project po or activity funds, Your Honor. O nga kasi, Madam Witness, ganun din po nangyayari na yun pag mga AICs, misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang pa yun na ibibigay dun sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posibleng mangyari din yung mga pinapirma na binigay sa iyo ay hindi po natin na-verified. Totoo po yun.
Hindi naman na-verify. Biniverify ko po yun through La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor. So, iisang tao lamang ang iyong gisaligan, yung, madam. Kaysa lang po ang akong girilisan og kwarta, Your Honor. So, katong gilista, yung nalista po ng mga gamot, yung mga expenses, gasolina, pangano, walang resibo po yun, ni isa, walang resibo. Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po, said Colonel La Chica, Your Honor. Pero palangga, wala ka nahadlok. Wala ka nahadlok. In other words, hindi po kayo natakot. Kasi you're the SDO you're the accounting officer. Alam po lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, pati Philippine Sports Commission, hindi po naglalabas ng pondo yan kung walang resibo, ni piso. Talagang pambili lang ng equipment para sa sports. Kailangan may bine-verify pa yung resibo official receipt, hindi po yung acknowledgement receipt. Wala mo mahadlock, ma'am. Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi nag-trust po si VP Sara, kay siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor. At saka ang confidential in nature, Your Honor, sa pagka ako ang understanding, Your Honor, kung i-divulge or itugan or isulti kung kinsa tong tawhana, Your Honor, mapiligro o mabutang Delikado, sa alanganin. masama ang tao, Your Honor. Okay. I have no Kay further confidential questions. in nature man to, Your Honor. Salamat kayo palangga. Thank you. Salamat po. Thank you, Senator Judge Zubiri, for the information of the Senator Judges. We shall try to wrap this up by 3 p.m. And according to the Senate President, we shall convene session at 3:30 p.m. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon muli, Ms. Acosta. According sa joint circular, kailangan pag nagsubmit ng liquidation report, kasama doon documentary evidence of payments. In this case, in acknowledgement receipts. Doon sa apat ninyong liquidation report, bakit po walang mga bakit po walang acknowledgement receipts? Wala pa po, Your Honor, kasi kinokolekta pa po ang mga acknowledgement receipt, Your Honor, considering po, Your Honor, na iba-iba pong location, Your Honor, ang activities or operations, Your Honor. Pero klaro sa joint circular na dapat naka-attach yung documentary evidence of payments, yung acknowledgement receipts. At bakit hindi nyo inintay dumating yung acknowledgement receipts? Kung kailan po isubmit ang liquidation report, Your Honor, sa COA, Your Honor, in every confidential fund na na-release, Your Honor. Nag-demand ba kayo? Kanino manggagaling yung acknowledgement receipts? Sa security officer po, La Chica, Your Honor. Sino gumawa ng mga acknowledgement receipts? Nagbigay lang po ako sa kanya ng USB template po ng acknowledgement receipt, Your Honor. So siya gumawa rin? Basta binigay ko po sa kanya ang template na naka-USB po, Your Hindi Honor. kayo ang gumawa ng acknowledgement receipts? Yun po ang po sa kanya, Your Honor, is yung template, Your Honor. Bakit hindi nyo dinemand sa kanya yung acknowledgement receipts bago nyo isubmit yung liquidation report? Ba't hindi nyo sinabi, bigay mo na sa akin dahil may deadline tayo? Wala pa po, hindi pa po niya Honor. Pero may ina-attach po kami, Your Honor, yung certification, Your Honor. Pero yung certification, nakasulat rin doon, kailangan yung documentary evidence of payments. No? Nakasulat rin doon. Hindi ka ba nag-report kay VP Sara na violation to ng joint circular? Bakit mo isinaalang-alang yung iyong pangalan na ma-violate itong joint circular? Hindi ka ba nagsumbong kay VP Sara na magkakaroon tayo ng violation? Your Honor, pag pa-receive po ng aming liaison officer sa report, Your Honor,
Tinanggap naman po ng COA, Your Honor. Hindi naman sa Hindi man nila tinanggap. binalik Ang sa importa- amin, Your Honor. Hindi, ang importante ngayon yung joint circular, yung compliance sa joint circular. Yun ang mahalaga ngayon. Kaya hindi mo ba sinabi kay VP Sara na meron tayong problema? Baka mademanda tayo sa mga susunod. Hindi po, Your Honor, kasi tinanggap naman po ng COA ang aming liquidation report, Your Honor. Ngayon na posibleng makasuhan ka, no, na narinig mo namang may mga kasong i-final sa iyo. Nagkaroon ka ba ng meeting kay VP Sara kung paano yung problema at kasong kinakaharap mo? Diba meron kang kaso ngayon? Or yung napailan po kami sa, napailan po ako sa Ombudsman, Correct. Your Honor. So nag-usap ba kayo ni VP Sara na ano ang gagawin natin dito sa problema na harap ninyo sa confidential funds? Binigyan po niya kami ng abogado, Your Honor. Pero kayong mismo ni VP Sara, nakapag-usap pa kayo kung paano, kasi kumuha ka ng instruction sa kanya eh. Di ba? Magkaroon rin kayo ng pag-uusap kung paano malampasan itong kaso. Yun po, Your Honor, binigyan po niya kami ng Ang solusyon, bigyan ng abogado. Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Ms. Gina Acosta, una po, sorry po dun sa balita. Ano po. Sorry to hear that. Sabi nyo, yung financial fund ay binili kasi gagamitin sa confidential or intelligence operations. Tama po? Yun po sabi ninyo kanina sa akin. Yun po. Sa security officer, Your Honor. Siya nagsabi sa iyo na ibili natin ng chairs and tables. Ang dumating na lang po sa akin, Your Honor, is yung mga yung mga acknowledgement receipt, Your Honor, na galing po sa kanya kasi siya po ang nag-implement. I'm sure hindi nyo kabisado yung Joint Memorandum Circular po na 2015-01. Hindi nyo po memorize na po. Di ko po lahat na memorize, Your Honor. Yung Section 4.8, Section 4.11, anong sinasabi po nito? Pwede po maghingi ng kopya, Your Honor. Mayroon po ako, pero ang doon sa Section 4.8, 4.11, kokorikin lang po kita, ano po? Sa pagbibili ng furniture, ayon po yan sa JMC 2015-01, Section 4.8 hanggang Section 4.11. Dahil ang confidential, ma'am, kasi hindi ko po rin kayo masisi, baka hindi po ninyo memorize. Purchase of information, rental of transport vehicles for surveillance, rent specialized technical equipment. Ibig sabihin, mga surveillance equipment, mga camera, yun po ang pupwede. Tapos, ang sinasabi po dito, yung paggamit daw po ng confidential fund, furniture or general supplies is prohibited dahil ito bypass without serving direct classified surveillance function. Kahit na po ito gagamitin para sa intelligence surveillance operations, hindi po pwede dahil yung mga upuan, tables, fall under the MOOE or capital outlet. Next time, ma'am, para may idea na kayo. In the future, maging SDO ulit kayo, yan po ang pagbabasihan natin. Alright? Ma'am, Salamat po, Your Honor. Thank you po. Thank you, Senator Judge Erwin. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat. Magandang hapon. Ms. Acosta, doon sa usapin ng surveillance activities worth 122 million ng mga gamot,
na yung mga gamot ay bilang rewards. Tama? The defense or the prosecution provide copies of... Can I assisting actually have counsel provide Ms. Gina with a copy of the, I believe the liquidation report should contain that information. With the page, kindly assist Senator Judge Pangilinan. Salamat po, sir. Salamat, Your Honor. Rewards, medicines. Bilang reward para sa informer. Bakit binabayaran ng gamot? O binibigyan ng reward ng gamot? Your Honor, hindi ko po alam ito, Your Honor, kasi galing po ito kay Security Officer, Your Honor, na siya po, Your Honor, siya po ang implementer, Your Honor. Yes, pero ang nag-handle ng confidence ang gawi na binibigyan ng informer ng reward sa surveillance activities at ang bayad ay gamot. Kasi ang total po niyan is 122 million pesos worth of medicines, tranches, at 112 million pesos worth of supplies, also in 3 tranches. Yung medicines lang medyo reward. Nagtataka ako, paano naging reward? Hindi po ako makapag-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang nag-implement, Your Honor. Ako po ay nag-disburse lang po, Your Honor. Hindi po ako nag-implement on the ground, Your Honor. Si Security Honor. Pero kayo ang paano nyo, ikaw mismo bilang accountable officer, ano ang sayo, palagay mong paliwanag na yung informer gamot ang binibigay bilang reward? Kasi yun ang nakalagay sa acknowledgement receipt. Ma-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang gumawa nito, Your Honor. Si Colonel Lachica na Security Officer po, Your Honor. So hindi rin, gaya ng nabanggit siguro kanina, hindi rin natin alam kung talagang gamot 22 million na pinurchase at bilang accountable officer, hindi mo rin masabi kung talagang medicine yun. Hindi po ba? Dahil Nag-base lang po ako, Your Honor, sa binibigay po ng mga na galing po sa Security Officer, Your Honor, na siya po ang nag-implement on the grounds, Your Honor. Kanina nabanggit mo na dala-dala nyo yung bag, 4 na ng 125 million. Nung una, yung last quarter. Nirelease ko po yun, Your Honor, sa Security Officer, Your Honor, na yan po, Vice President, Your Honor, na pag ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Colonel Lachica. Saan nyo ni-release? Sa opisina na? Sa Your Honor. Sino ang kasama ni Colonel Lachica nung pagbigay mo nung 4 na bag? Meron po, pero nasa labas lang po, hindi po pumasok sa aking extension office, Your Honor. Mga BPSPG po, Your Honor. Ako po, Your Honor, at din pumasok po si Colonel Lachica, Your Honor. So 2 lang kayo sa loob ng opisina? Opo, Your Honor. At pagka nagda-turnover ka ng million, 2 lang kayo lagi sa 3 beses? Yes, Your Honor, pero pinareceive ko po sa kanya, Your Honor, po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Yes. Pero ibig sabihin, kayong mo sa kanya. Giturn over ko po sa kanya, Your Honor. Kasi Walang ibang kasama ron? Wala po, Your Honor. Okay, last wrap up. Sa Davao City ba, nung ikaw ang SDO, meron officer? Meron po, Your Honor. So ganun din ang sistema? Tina-turn over mo yung buong pondo sa
Yes, sino object yung or security expenditure. officer na yon sa Davao? Dalawa po sila, Your Honor. Si Sir Benny De Leon at saka si At ganun din, Nakalimot ko, one Your Honor, last sorry. question. Ganun din ang sistema. Yung 3 tranches na totaling almost sales invoice, tama? Dito sa OVP, tama? ang alin, nawala ko, Your Honor. I'm sorry. Yung liquidation, walang sales invoice, walang official receipt. Kasi yun ang sinabi ng COA eh. You confirm that. COA already said liquidation reports, walang sales invoice at walang official receipts. Puro acknowledgement receipts. So you acknowledge that, tama? Sandali lang, Your Honor, ha? The witness already answered, actually, Senator Judge Pangilinan twice earlier that wala Okay. And therefore, sa liquidation report na final nila sa COA. yes, at ganun din sa Okay. No further Wala questions, Mr. President. Senator Judge Rafi Tulfo, and finally, after him, Senator Judge Ejercito. Thank you, ma'am. Madam Witness, magbibigyan na lang ako ng senaryo kasi predictable na yung mga sagot mo. So hopefully, sila chika and then binigyan mo ka ng 100 million. Pagbalik, meron na akong dalang Ferrari, Lamborghini, Patek Philippe, Rolex, and then confidential in nature to, sensitive in nature, ako yung eksperto, ako nakakalam sa o kukwestiyonin mo? Wala pong ganyan si Sir. Hindi, halimbawa nga lang, Your Honor. senaryo nga po. Hindi ko masabi, Your Honor. Hindi ako magsagot, Your Honor, kay... Sorry, Your Honor. Dili ko makasagot, Your Honor. Understood. So the reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang yung sagot mo. So binibigyan kita ng extreme scenario na para ang sasagutin mo, it's either I don't know, wala akong alam, or hindi niya gagawin yon, which follow up kasi natanong tungkol sa Davao. Nag-comply ata, di ba? Yung nung SDO ka doon, whereas sa Manila OVP hindi. Tama? Yun pinagkaiba. Kasi sa Davao, ng OCOA. Wala po kaming IOM, Your Honor. Last na lamang. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo kasi I believe hindi ka korap ni Singkong Duling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong ilang halaga sa perang yon or total pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo, at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat. Senator J.V. Ejercito for his interjection. You have 2 minutes, sir. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Thank you, Mr. Presiding Officer. Isa lang tatanungin ko kasi nakikinig man ako. No, at consistent naman yung inyong sagot na nagtiwala kayo kaya hindi na kayo nagtanong kahit minsan. No? Pag sinabing confidential ano yun? Yun ba'y ano na hindi na pwedeng magtanong? No? Dahil ang pagkakaalam ko, dahil ako'y nagnegosyo rin on at naging mayor din, na nasa natural po sa mga disbursing office ang pagtatanong. No? Lalo na, 125 million po ito. At tanong ko lang, Mr. Presiding Officer, isa lang. Sa mga pagkakataong yun, sa ilang beses, kayong yung isipan na minsan, magtanong kung saan ginagamit yung ganun kalaking pera. Kasi alam ko natural yan, ma'am sa mga accountant, sa mga
finance person, so yun lang, ni minsan ba sumagi sa inyong isipan na makapagtanong kung Kay Security Officer, Your Honor. Apo, narinig ko na rin kanina yun eh. Kaya lang, ang tanong ko lang, kung minsan po, naisip nyo bang tanungin kung paanong ginamit? Kasi paulit-ulit, chika, dahil siya po ang designated na security officer ng inyong head of agency. Pero yun lang po, dahil, yun nga eh, dapat sa mga finance person ang magtanong. So yung sa mga ilang beses na nag-disburse kayo ng 125 million na kung paano ito ginamit. Yun lang po. Confidential in nature po, Your Honor. Okay na, Mr. Presiding Officer, wala tayong makukuha. Sige po. Thank you, Senator Judge Zerto. Salamat. Una, Miss Gina, pohon, gumaling agad ang inyong sa payan. 3 tanong na lamang po sa inyo. Sabi niyo po sa amin, acknowledgement receipts, pero nung verify niyo iyon, ang mga iyon kay Colonel La Chica, tinanggap niyo na lang na confidential ang paliwanag niya. So, ano po yung required dun sa joint circular? Tiwala ba o resibo? Nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer, ma'am. Kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses, ma'am. At saka ng head ng aming office ang nag-designate sa kanya, ma'am, bilang security officer, ma'am. Okay po. Tuwing binibigay niyo po yung 4 na quarters na yon, nire-report niyo po ba yon kay VP Sara Duterte na, ma'am, ibinigay ko na po yung 125 million kay Colonel La Chica? Yes po. Naka-record po yun ang sa CDR po, ma'am, na nag-release pa ako kay Colonel Na iyon, kay VP Sara Duterte. Tinext ko lang po siya, ma'am. Tinext niyo siya. And huling tanong po, sa pagkakaintindi ninyo, si VP Sara kay Colonel La Chica kung anong gagawin sa pera? Tama po ba yon? Hindi ko alam, ma'am. Hindi nyo alam. Alright. Salamat. Muli. Salamat, ma'am. Oo, Ms. Gina. Salamat. Officer, Ma'am Gina, konti na lang po. Sabi niyo, lahat ng sinasabi ni Colonel La Chica, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala, ang ginagawa niyo tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po? Yes po, Your Honor. Sabi po ng COA sa notice of suspension nila, hindi ng 150,000. So, mali po yung tali nyo. Yun po yun pong instances, Your Honor, yung after po na-release ko po yung 125 million kay Sir La Chica, Your Honor, tumawag po siya sa akin. Kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor, for security purposes, Your Honor. Nidraw nyo sa bangko. So at that time, Your Honor, tumawag ako sa kay Asik Limer Olton, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel La Chica na kailangan po niya ng 100. Saan galing po yung pera na binigay nyo sa kanya? Kay Asik Limer Ortonio po, Your Honor. Saan po naman niya nakuha yung pera? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi na rin po kayo nagtanong? Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor. Ngayon, yung ba cash advance po yun, yung 4 na quarter?
Your Honor. Magkano po ang bond ninyo? Di ko ka-memorize, Your Honor. I'm sorry. Pero saklaw po yung amount na 125 million. Hindi nyo alam, ma'am? Ang sabi ng accountant, ang maalala ko, Your Honor, na ang ban ko po ay ka-level po kung magkano po ang Honor. Ma'am, ang kinash advance nyo po, 125, hindi pa nyo naliliquidate, nag-cash advance uli kayo ng 125. Another 125, wala pa pong tinanggap na liquidation. So magkano po ang kabuang bond ninyo? Aabot po ba ng 500 milyon yung bond ninyo? Para sa 500 milyon? Parang 8 will... 8. Basta I'm sorry, dili ko ka-memorize, Your Honor. Pero saklaw yung mini-withdraw yung cash advance. Yata, Your Honor. Hindi po pwede kung hindi saklaw. So malamang saklaw, di ba? Ngayon, kanina pa kayo sabing dinisburse nyo kay Latchika, si Latchika nag-implement. Sabihin ninyo ng implement. Yung 8 iba't ibang lugar sa Pilipinas na binayaran, sino po ang gumastos nun? Ang nag-implement po, si Colonel Latchika po, Your Honor. Binigay niyo po yung 125 million kay Colonel Latchika. Ayon mismo sa acknowledgement receipt, hindi rin si Colonel Latchika. Hindi ko masasabi, Your Honor. Basta ako, Your Honor, si Ma'am, Colonel ma'am, Latchika po, ang ma'am, security ma'am, officer, Your sorry po, Honor. Ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera. Kahit po si Colonel Latchika, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yon na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong? Hindi po si Colonel Latchika yung nagbigay ng mga pera yun sa mga taong nakapirma sa acknowledgement receipt. Malamang ibang tao yon. Malamang po, hindi ba? Parang, Your Honor, parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa deep. Wala pong ganon sa OVP? Wala pong issue na ganun, Your Honor. Paano niyo po nalaman yun? Kasi yun po ang nalaman ko, Your Honor, sa amin po sa Your Honor. Wala pong issue sa AOM. Sa AOM yung mga alias, yung paggamit ng iba't ibang pangalang kakaiba, wala po sa AOM yun. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Latchika ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt? Gamit din siyang ibang tao? Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel Latchika po, Your Honor. Ibig sabihin po ba nag-implement siya yung nag-disburse? Siya po ang, Your Honor, kung may binayaran po siya, Your Honor. Disburse. Doon sa mga taong nakatanggap. Di umano. Opo. Basta ako, Your Honor, ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya Kayo po ang nag-disburse sa iba. Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nagbayad sa iba. O kayo po yung nagbayad sa kanya. Ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Tapos, kung may binayaran nun po siya, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. So, nagdi-disburse din siya? Basta ako, Your Honor, nag-disburse bilang SDO, Your Honor. Ulitin ko, Ma'am, Ma'am, hindi po komplikado to. Disbursing officer kayo, kaya nga SDO eh.
nag-disburse. Yung Opo. ginawa ba niyang pagbabayad, hindi ba disbursement? Nagbayad siya, Your Honor. Hindi ba disbursement din po yun? Dinisburse niya yung pera. Hindi naman niya binulsa ba ni Colonel Latchika yung pera? Wala. Hindi. Tama, sigurado kayo. Hindi. So, pinambayad niya. So, dinisburse ang nakatanggap ayon sa acknowledgement receipts. Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng Yes. confidential activities. Ano, Implementation nga po niya, kasama doon yung implementation na kanina niyo pa po sinasabi, kasama doon, kasama sa pag-implement, ang pag-disburse ng pera. Kaya nag-implement na siya, Your Honor. Di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya ang mga tao, Your Honor. Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya. Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya. Thank you very much, Ma'am Gina. Salamat po. One final point from Senator Judge Kiko, and then we will excuse you, Ma'am Gina. Thank you, Mr. Follow-up to your question, Mr. Presiding Officer. Under Joint Circular 50, number 1, the SDO is to the final legitimate recipient or purpose. Si Latchika, Colonel Latchika ba yung legitimate recipient? Final legitimate recipient or purpose? Hindi po, Your Honor. Kaya, ibig sabihin, dapat doon ang magdi-disburse, kayo po yun, kayo dapat, hindi po ba ang magbibigay doon sa mga tatanggap. Po ninyo is dahil confidential in nature at wala kayong access to wala kayong security clearance, hindi na nyo pwedeng pakialaman bilang SDO yung mga ginastos. Parang ganun po sinasabi nyo, no? Tama? Pinireply po naman po sa kanya, Your Honor. Pero, okay, yes. Yun na nga. Yun lang. Dapat ang SDO, under the Joint Circular, should be the one to disburse the amounts to the and disburse recipient or purpose. At hindi rin siya yung for final purpose. Meron pang iba. But, yung depensa po ninyo, kaya kayo pinwera ni Colonel Latchika dahil ito confidential activities, wala kayong security clearance, kaya hindi kayo or hindi nyo na kailangan alamin pa kung paano ginagastos ito. Basta merong sinasabi nga ninyong liquidation and supporting documents. Meron po siyang sinasubmit sa akin, Your Honor. Okay, maraming salamat. Thank you. Salamat din. Thank you, Senator Judge Kiko. Madam Gina, you are... Maraming salamat po sa panahon, sa pasensya, sa pagtugon sa mga katanungan. Judges, salamat po sa oras. You are excused, ma'am. You may step down Salamat po from sa the witness lahat. Salamat po. Magandang hapon. stand. For some administrative matters, we are in receipt of a letter from Mr. Ortonio that his exams were suspended last week due to inclement weather and is reset to. A subpoena has been issued to him to attend today and tomorrow's hearing. So we expect Mr. Ortonio to be here tomorrow as the witness of the prosecution. And we note of Mr. Ortonio regarding the postponement of the exam. We are also in receipt of a letter from Gabriel Mendoza Law Offices our supposed witness for today, tomorrow, and the next day, excusing himself from attending the 24, 25, and 26 trial because according to the lettered medical certificate, Mr. Fajarda was confined
in the ICU observation, although he's in a regular room now because he suffered from a stroke on the lower backside of the brain, according to the counsel and physician of Mr. Fajarda. However, before we excuse him as requested, the court is instructing and directing the head of the Senate's Medical and Dental Bureau, Dr. Season, to examine the witness and validate the medical findings with his physicians to submit a report to this court regarding his condition, and if indeed he will be unable to testify this week. And the chair will defer, would have been prepared to make a ruling with respect to the August 12 manifestation of Sheila and hear the answer of Attorney Ligutan. However, given the time, we shall postpone that for tomorrow. So, Your lead Honor, prosecutor, do we expect your next witness tomorrow? First of all, Your Honor, we would like to request from the Honorable Impeachment Court a certified true copy of the medical certificate of Edward Fajarda, the former SDO, whom we expect to present today until tomorrow. Yes, Your Honor, we would like to express our complete and to the ongoing impeachment trial. And pertaining to Mr. Ortonio, Your Honor, Before you yes, proceed, counsel, so we will furnish you that copy, Clerk of Court is so directed, as well as the report. Senate's Medical and Dental Bureau Chief. You and the other party will be furnished with a copy of the same. Likewise, to the advice of the physician to take a rest for a period of 2 weeks, August 20, and 2 weeks will end on September 3, and that is a Thursday. And therefore, we would like to make a reservation on September 7 for the presentation of Edward Fajarda, still as the prosecution, Your Honor. So noted. With respect to Limuel Ortonio, Your Honor, the Assistant Chief of Staff, yes, we confirm to present him tomorrow. However, Your Honor, since tomorrow is only Tuesday and we would like to maximize the schedule that was given to us by the Honorable, likewise request for the issuance of subpoena. Namely, Your Honor, Colonel Manaros Boransing II, Colonel Magtanggol Panopio, and Colonel Adonis Bahaw. This is for, that is August 26, and if we will not be able to finish the same, we will be Wednesday for a possible reissuance of subpoena on the following week, Your Honor. These officials of the AFP are in active service, counsel? It is believed, Your Honor, that Colonel Adonis Bahaw is such as Colonel Manaros and Colonel Magtanggol are both in active service of the Armed Forces of the Philippines. And this pertains to the OVP or DepEd's confidential funds? This pertains to the Department of Education's confidential fund, Your Honor. Although answered already earlier, I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel for the whole afternoon and this morning, and the name of the colonel does not appear. Those you are seeking to issue a subpoena against. You, counsel. At some point, do we expect that to happen? We confirm, Your Honor, that that is part of the prosecution's witnesses, but as a matter of practice of the prosecution, we will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented to this impeachment court, Your Honor. But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachiga was starring in the testimony of... We confirm that, Your Honor. Subpoena be issued to the aforementioned 3 hearing beginning on Wednesday. Who will be your first witness? In what order will they appear? Will you call them, counsel? They will be presented in the order as presented earlier, Your Honor. Okay. Boransing and then Panopio.
let the corresponding subpoenas be issued to the three aforementioned officers and/or former officers of the AFP for Wednesday, Your Honor. August and trial dates next week, 31 and 1 and 2, if I'm not mistaken. 31 is a holiday, Your Honor. 1 and 2 then. For 1 and 2, September 1 and 2. So ordered. Your Honor. Counsel for Respondent Sheila? Yes. Yes, good afternoon, Your Honor. We will defer to the ruling and issuance of this court of the subpoena for the three named AFP officials. Just like to put on record that this would be inconsistent. Issued at the start of the trial by this court that with respect to intended witnesses, each party must be given at least 5 days before the intended dates for their presentation. Since the disclosure was only made today, then we're practically given just 2 days. In fact, 1 day Your Honor. before Wednesday. And this isn't procedural, Your Honor. This goes into the substantive to prepare substantively for any cross-examination or presentation of the prosecution's witness. This court having issued the subpoena, corresponding subpoena, upon the record, we'll just put on record whether this would govern the proceedings from here on, where short notice and that are inconsistent May I? with order will be allowed by this court moving on for both for one party, Your Honor. No, counsel. If I who might actually reach until Wednesday. At worst, we will be hearing the direct examination of Colonel Boransing, and the court will give due recognition and time to the counsel for respondent to prepare for the cross. So most likely, without presuming, most likely the cross-examination of the counsel for respondent for this new unannounced witness will be on Tuesday, giving him more than actually 5 days even. Thank to you. prepare Just for put cross. on record, Thank Your you Honor. I'm sorry. Your Honor, please. Thank you for the clarity, Your Honor. On record that our mission of the no witnesses, which, as described by the defense as a seeming deviation, is not deliberate, Your Honor. If not for the inability of the next witness, former SDO of DepEd, who is Edward Fajarda, we will not be seeking for the issuance of new witnesses. Your Honor, this is prompted by the inability of the next hostile witness to make himself available tomorrow and on Wednesday. Reason why we requested for the issuance of subpoena of 3 AFP officials, Your Honor. Duly noted. Just Duly noted. The explanation of counsel, given again the unavailability, depending on the findings of the Senate, Doctor, as to his actual condition. Yes, Sheila? Just very quick, Honor, I did not state or even manifest that there was seeming evasion by the prosecutor. Sought clarity, Your Honor. That was how it was taken by the presiding officer. We are Counsel in for respondent. We are in receipt of a request for stipulation, material facts concerning witness Edward T. Fajarda, dated August 24, 2026. I've read the entirety of the motion, including the signature page, and we are not willing to stipulate on the matters contained in this request for stipulation. That Fajarda serve as executive assistant and as the SDO for CF of the Department of Education during the term of respondent Vice President Sara Duterte, Secretary of Education. And number 2, in such capacity, Fajarda was tasked to disburse and liquidate the 112.5 million debit confidential case should the presentation of Mr. Fajarda goes on another
any more time waiting for the response to this request for stipulation. We're putting on record, we're not stipulating as to the rest of the items in this request for stipulation because we are aware that whatever stipulation would enter from items 3 to 11, it may be taken as something that one conclusion can be drawn from another, Your Honor. So we Noted as to items 1 and 2 out of the 11 items, I believe, that the prosecution requests for stipulation, items 1 and 2 are duly stipulated. No need to present evidence on those 2 points. When you present witness Fajarda, Your Honor. Farda, whenever that may be. So noted. Thank you. Thank you, Any Your other Honor. points? Nothing more. And again, Chair reiterates that it will make its ruling tomorrow with respect to the point raised by Counsel for Respondent, and we will hear Attorney Ligutan as well tomorrow, I believe. Hopefully, we'll have enough time. Matters to be taken up. The called at 4 p.m. according to our Senate President for the information of the senators and the senator judges. The trial is adjourned, and we'll see you tomorrow at 10 a.m.